Longer time. Longer time. Longer time. Longer time. Long time, Neo. Here before the bot. I don't even know if the bot was even on. Good to see you again, though. Alright, let's get back to action. Có thể là sau một thời gian dài hơn. Có thể là sau một thời gian dài hơn hoặc lần thứ hai, lần thứ ba thì mình sẽ có thể là sau một thời gian dài hơn hoặc lần thứ hai, lần thứ ba thì mình sẽ từ từ mình làm quen với một món mới, mình phải mất thời gian mà. Nhưng mà đây chia sẻ từ từ mình làm quen với một món. We're back into action. Okay, now yeah, you're here before the bot. Từ từ mình làm quen với một món mới, mình phải mất thời gian mà. Nhưng mà đây chia sẻ chân thực là bản thân Thanh nói như vậy nhưng mà Thanh cũng chưa làm được mọi người ạ. Để chân thực là bản thân Thanh nói như vậy nhưng mà Thanh cũng chưa làm được mọi người ạ. Đúng, rất khó chuyện đó. Nếu như mà Yên thì lại là một người dễ ăn hơn, nên Yên luôn mang một cái tâm mọi người ạ. đúng, rất khó chuyện đó. Nếu như mà Yên thì lại là một người dễ ăn hơn, nên Yên luôn mang một cái tâm nhưng mà Yên thì lại là một người dễ ăn hơn, nên Yên luôn mang một cái tâm điểm khi mình đi ra một cái môi trường khác ăn một cái món ăn khác, tâm điểm khi mình đi ra một cái môi trường khác ăn một cái món ăn khác, mình luôn cảm thấy nó sẽ có một cái vị ngon ở trong đó. Tức là có những món thực sự là mình luôn cảm thấy nó sẽ có một cái vị ngon ở trong đó. Tức là có những món thực sự là mình ăn không được đâu. Ví dụ như Yên rất sợ mùi tanh thì đến với những thực sự là mình ăn không được đâu. Ví dụ như Yên rất sợ mùi tanh thì đến với những vùng biển đi mà ăn người miền biển thì ăn cá rất nhiều, nhưng mà có những vùng biển đi mà ăn người miền biển thì ăn cá rất nhiều, nhưng mà có những cách chế biến họ lại thích cái mùi biển đó, cái mùi tanh. Ví dụ như là mắt cá ngừ, cái cách chế biến họ lại thích cái mùi biển đó, cái mùi tanh. Ví dụ như là mắt cá ngừ, cái cách chế biến họ lại thích cái mùi biển đó, cái mùi tanh. Ví dụ như là mắt cá ngừ đại dương đi là Yên rất sợ, bởi vì là cái mùi biển rất là nồng nàn, đặc biệt ngừ đại dương đi là Yên rất sợ, bởi vì là cái mùi biển rất là nồng nàn, đặc biệt là rất là nồng nàn mùi biển không được, nhưng mà chắc chắn mình sẽ thử. Việc là rất là nồng nàn mùi biển không được, nhưng mà chắc chắn mình sẽ thử. Khi mà người ta mời thì chắc chắn mình sẽ thử mà. Ok, mình sẽ luôn suy nghĩ trong đầu là mình không quen với mùi này, chứ mình không nghĩ là nó dở, bởi vì mình trong đầu là mình không quen với mùi này, chứ mình không nghĩ là nó dở, bởi vì mình thấy họ ăn nó rất ngon, còn mình ăn không được, mình nói mình chưa quen, nhưng mình thấy họ ăn nó rất ngon, còn mình ăn không được, mình nói mình chưa quen. Nhưng mà trong đầu ngay cả mindset của mình đều nghĩ là mình chưa quen với hương vị, nhưng mà trong đầu ngay cả mindset của mình đều nghĩ là mình chưa quen với hương vị này. Tại vì Yên bản thân ngày xưa là một người là không ăn được mắm tôm, tất cả các tại vì Yên bản thân ngày xưa là một người là không ăn được mắm tôm, tất cả các loại mắm của Việt Nam là từ chối, nhưng mà các loại mắm của Việt Nam là từ chối, nhưng mà đến một lúc là có một người bạn á nói với Yên rằng là trời ơi, không ăn được mắm tôm bún đậu mắm tôm là mất nửa. Bạn á nói với Yên rằng là trời ơi, không ăn được mắm tôm bún đậu mắm tôm là mất nửa cuộc đời. Và mình đã suy nghĩ là chắc là mình mất nửa cuộc đời. Và mình đã suy nghĩ là chắc là mình mất nửa cuộc đời thật, bởi vì mình thấy mọi người ai ăn vào mắm tôm bún đậu và đều mình mất nửa cuộc đời thật, bởi vì mình thấy mọi người ai ăn vào mắm tôm bún đậu và đều dính hết. Thế là Yên đã cũng phải tập, và những ngày đầu nó khủng khiếp và đều dính hết. Thế là Yên đã cũng phải tập, và những ngày đầu nó khủng khiếp lắm. Nhưng mà mình nghĩ là chắc là nó sẽ ngon đấy, tại do mình chưa biết thôi. Khủng khiếp lắm, nhưng mà mình nghĩ là chắc là nó sẽ ngon đấy, biết rồi. Từ từ mình cũng quen, và bây giờ trời ơi, tất cả các loại mắm trên đời Yên đều biết rồi. Từ từ mình cũng quen, và bây giờ trời ơi, tất cả các loại mắm trên đời Yên đều thử hết, và Yên đều cảm thấy đó là ok. Đó là một gọi là tinh túy văn hóa của Cường. Yên đều thử hết, và Yên đều cảm thấy đó là ok. Đó là một gọi là tinh túy văn hóa của Cường. Yên đều thử hết, và Yên đều cảm thấy đó là ok. Đó là một gọi là tinh túy văn hóa của Cường Việt. Đó là như vậy. Thì Yên nghĩ cuộc sống mới nó cũng sẽ như vậy thôi. Ở đâu thì mình cũng sẽ có những điều hay. Yên cảm nhận được là Chu Bin là một người rất là nỗ lực. Yên cảm nhận được là Chu Bin là một người rất là nỗ lực. Lúc nào Chu Bin cũng nỗ lực, thậm chí trong công việc Chu Bin cũng luôn lúc nào Chu Bin cũng nỗ lực, thậm chí trong công việc Chu Bin cũng luôn nỗ lực để mình có được những cái kết quả rất tốt. Luôn nỗ lực để mình có được những cái kết quả rất tốt. Có nhiều bạn rất là giỏi hơn rất nhiều, nhưng quan trọng nhất là Bin thấy Bin đã với có nhiều bạn rất là giỏi hơn rất nhiều, nhưng quan trọng nhất là Bin thấy đã với mình trước đã. Bin cảm thấy phải Bin nghĩ là chắc từ lúc nhỏ là cảm ơn mẹ, cảm ơn người đã tưới tắm cho Bin có một cái gọi là bên Mỹ gọi là một người rất là người đã tưới tắm cho Bin có một cái gọi là bên Mỹ gọi là rất là insightful. Mẹ là người mà mua những cuốn băng Discovery về cho mình nghe. Mẹ là người mà tại mẹ Bin là học tiếng Pháp, mẹ cho Bin nghe nhạc Pháp, và chính vì vậy cho nên thành ra là mình tại vì Bin nghĩ là mình có một cái tư duy insightful rồi thì chuyện gì xảy ra Bin nghĩ là mình có một cái tư duy insightful rồi, mình cũng sẽ tư duy là mình phải cố gắng để mình cũng sẽ tư duy là mình
mình phải cố gắng để mình thỏa mãn và mình thắng được cái việc đó. Nó cũng phải có một chút gì đó hiếu thắng. Bởi mình thắng được cái việc đó, nó cũng phải có một chút gì đó hiếu thắng. Bởi mình thắng được cái việc đó, nó cũng phải có một chút gì đó hiếu thắng. Bởi vì nếu sự cố gắng mà không có sự hiếu thắng một xíu, từ hiếu thắng ở đây không. Bởi vì nếu sự cố gắng mà không có sự hiếu thắng một xíu, từ hiếu thắng ở đây không có nghĩa là hiểu theo kiểu tiêu cực nha. Mà hiếu thắng có nghĩa là mình phải, đây không có nghĩa là hiểu theo kiểu tiêu cực nha. Mà hiếu thắng có nghĩa là mình phải đạt được cái việc đó để mình cảm thấy mình chứng minh cho ai, chứng minh cho, phải đạt được cái việc đó để mình cảm thấy mình chứng minh cho ai, chứng minh cho bản thân mình trước. Ngày xưa thì mình chứng minh cho thầy cô, mình chứng minh cho thầy cô nhiều. Ngày xưa Binh nhớ mình đi học là có một bộ môn đó là môn hóa, và cô lúc đó ngày xưa Binh nhớ mình đi học là có một bộ môn đó là môn hóa. Cô chấm điểm mình bài đó thấp, và lúc đó mình cảm thấy là cô chê mình, nhưng mà nhờ cô chấm điểm mình bài đó thấp, và lúc đó mình cảm thấy là cô chê mình, nhưng mà nhờ như vậy mà mình phải chứng minh cho cô thấy mình sẽ lạc được một lần nữa lên bảng. Nhờ như vậy mà mình phải chứng minh cho cô thấy mình sẽ lạc được một lần nữa lên bảng và giải cái bài đó ra. Và trong vòng nửa năm học kỳ đó là Binh bảng và giải cái bài đó ra, và trong vòng nửa năm học kỳ đó là Binh nằm trong top những bạn mà học được hóa. Nhưng mà khi mình chứng minh được cái là Binh nằm trong top những bạn mà học được hóa, nhưng mà khi được cái việc đó rồi thì mình cảm thấy ok, mình làm được rồi. Sau đó là nửa năm còn lại thả luôn học môn khác. Cho nên Binh nghĩ là từ nhỏ là Binh nghĩ là còn lại thả luôn học môn khác. Cho nên Binh nghĩ là từ nhỏ là Binh nghĩ là Binh là người hay muốn là mình phải tạo được cái sự là thử thách, và đã nghĩ là Binh là người hay muốn là mình phải tạo được cái sự là thử thách cho mình trước. Cho nên các bạn Binh nghĩ là mình không dám khuyên, nhưng mà các bạn nghĩ là khi các bạn nghĩ là mình không dám khuyên, nhưng mà các bạn nghĩ là khi các bạn tạo được cái việc đó và các bạn làm được, mình phải thấy đã đầu tiên đó. Khi các bạn tạo được cái việc đó và các bạn làm được, mình phải thấy đã đầu tiên đó. Binh làm việc với lại Yên với Thanh, hai người. Binh làm việc với lại Yên với Thanh, hai người cũng biết. Có nghĩa là sản phẩm nó ra đến mức đó rồi mà Binh nói chứ Binh vẫn thấy, hai người cũng biết. Có nghĩa là sản phẩm nó ra đến mức đó rồi mà Binh nói chứ Binh vẫn thấy thiếu cái gì đó. Xong hai đứa mình tốn ngon một tuần trời để tìm ra cái điểm thiếu. Thấy thiếu cái gì đó. Xong hai đứa mình tốn ngon một tuần trời để tìm ra cái điểm thiếu đó. Nhưng mà xong rồi mình không cần phải chứng minh cho ai cả, ba đứa mình cảm thấy là ô hay là mình có thể đưa ra là mình đã cho mình. Thì lại một lần nữa câu chuyện đi học. Binh đi học, và ở bên Mỹ nó có bộ môn là composition, là một môn viết văn gì của Binh cũng composition là một môn viết văn gì composition là một môn viết văn gì của bên mình. Thì đối với một đứa mà từ nhỏ đến lớn được của bên mình, thì đối với một đứa mà từ nhỏ đến lớn được dạy theo những tác phẩm như tụ tố hữu phân tích thơ, được dạy theo những tác phẩm như tụ tố hữu phân tích thơ, tụi mình là chuyên đề từ lấy từ lập, ẩn dụ từ lấy từ lập, ẩn dụ hoán dụ, ẩn dụ hoán dụ, thơ lục bát khổ như thế nào đó mình được học theo một công thức đó, và thơ lục bát khổ như thế nào đó mình được học theo một công thức đó. Và đối với thơ lục bát khổ như thế nào đó mình được học theo một công thức. Đối với một cái bài tập cô đưa ra và viết một cái bài như vậy, thì đối với một cái bài tập cô đưa ra và viết một cái bài như vậy, chỉ sẽ có cách tư duy khác, và họ sẽ có cách tư duy khác, chỉ sẽ có cách tư duy khác, và họ sẽ có critical thinking, họ đưa ra những cái thực tế để mà họ giải thích cái vấn đề đó trong cái tác phẩm cuốn sách đó. En aquellos tiempos cuando... Y por otra parte, en aquellos tiempos cuando se pusieron muy pesados de que una consola, pues cuando se pusieron muy pesados de que una consola, pues tuvimos la feliz idea de comprar aquella que había, no sé si sigue habiendo. Pues tuvimos la feliz idea de comprar aquella que había, no sé si sigue habiendo ahora, y ahora ya me he perdido. Pero salió una que, habiendo ahora, y ahora ya me he perdido. Pero salió una que jugabas de pie. Es decir, que el mando lo tenías que usar como si fuera una raqueta, como si pie. Es decir, que el mando lo tenías que usar como si fuera una raqueta, como si fuera un no sé qué, y tenías que ir haciendo todo el rato con el mando, y les como si fuera un no sé qué, y tenías que ir haciendo todo el rato con el mando, y compramos casi todos los juegos para 2 jugadores. Pensé, al menos se verá, compramos casi todos los juegos para 2 jugadores. Pensé, al menos ha obligado a traer un amigo a casa a jugar. No podrá estarse todo el rato jugando.
obligado a traer un amigo a casa a jugar. No podrá estarse todo el rato obligado a traer un amigo a casa a jugar. No podrá estarse todo el rato jugando solo. Y hace actividad física. De alguna forma. Jugando solo. Y hace actividad física. De alguna forma. Jugando solo. Y hace actividad física. Hacer actividad física dentro de lo que hay, pero bueno. Pero claro, lo peor es eso. Es eso, es decir, lo peor de las consolas no es que se le va a quedar. Es eso, es decir, lo peor de las consolas no es que se le va a quedar sin vista por estar mirando. No, lo peor de las consolas es va a quedar sin vista por estar mirando. No, lo peor de las consolas es el aislamiento. Es que, que cada niño esté jugando solo en su casa en vez de. Es el aislamiento. Es que, que cada niño esté jugando solo en su casa en vez de reunirse con otros a jugar. A veces juegan entre ellos, ¿no? Pero cada uno es en su casa. Cada uno en su casa, ¿verdad? Y Dios es la de todos. Llegamos a la adolescencia. Ah. Claro, hay adolescentes, muchos padres dicen, bueno, me habla con monosílabos. Claro, hay adolescentes, muchos padres dicen, bueno, me habla con monosílabos cuando no me contesta. ¿Cómo hacemos para hablar? Dices que esto hay que sentar las bases un poco antes, pero puede ser, ¿no? En tu libro hablas. Hay que sentar las bases un poco antes, pero puede ser, ¿no? En tu libro recoges una cita de Rousseau que dice: el adolescente se vuelve sordo a la voz que antes. Recoges una cita de Rousseau que dice: el adolescente se vuelve sordo a la voz que antes lo hacía dócil. Es un león en su fiebre, desconoce su guía, ya no quiere ser que antes lo hacía dócil. Es un león en su fiebre, desconoce su guía, ya no quiere ser gobernado. Esto lo decía Rousseau. Ana Freud, pues una cita también, hija de Freud, decía: ser normal durante la adolescencia es ser. Una cita también, hija de Freud, decía: ser normal durante la adolescencia es ser anormal en sí mismo. Por eso no está bastante de acuerdo, lo es un poco exagerado, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo hablamos a los adolescentes? Exagerado, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo hablamos a los adolescentes? ¿O debemos aceptar que cuesta, va a ser una etapa en que los adolescentes? ¿O debemos aceptar que cuesta, va a ser una etapa en que es así, te pueden contestar mal? Dices, no enfadarnos con ellos, ¿no? Tampoco Sí. más. How's it going, sir? Rick? Sí, te pueden contestar mal. Dices, no enfadarnos con ellos, ¿no? Tampoco Sí. más de la cuenta, ¿no? A ver, yo creo que la adolescencia es mucho más fácil de lo que la gente a veces piensa. Es decir, me encontraba yo con cierta frecuencia con padres de niños pequeños que me decían: tienes que escribir algo para adolescentes. Hey, what's up, man? What are you up to? Pequeños que me decían: tienes que escribir algo para adolescentes, sobre adolescentes, como ay Dios mío, se nos viene encima, pero muy pocas sobre adolescentes, como ay Dios mío, se nos viene encima, pero muy pocas veces me he encontrado con padres de adolescentes que me vienen a preguntar qué hacer. Es que es fácil porque nos tenemos que acordar, es decir, preguntar qué hacer. Es que es fácil porque nos tenemos que acordar, es decir, nadie se acuerda de cuando era un bebé y de tus 3 años no recuerdas casi nada. And grinding it on Link. Oh, do you know me from Link by chance? Or what language are you learning on Link? Es decir, nadie se acuerda de cuando era un bebé y de tus 3 años no recuerdas casi nada. Pero tienes que acordarte de tus 12 y de tus 15 años. Entonces, bueno, es que te quiere manipular. A ver, ¿de verdad tú querías manipular a tus padres? ¿De verdad tú odiabas a tus padres? ¿De verdad tú hacías las cosas para fastidiar? No, tú hacías las cosas para fastidiar. No es más bien que tú pensabas que tus padres no te comprendían, que no sé qué, no sé cuántos, y que lo hacías todo con la... Tus padres no te comprendían, que no sé qué, no sé cuántos, y que lo hacías con la mejor de las intenciones. Los adolescentes en general son gente muy maja. I was on your stream some days ago. I studied Russian. Hey, Alex, how you doing today? Studied Russian. Okay. It's good to see you again. Yeah, I remember you. Yeah, my brain is like joggling. My brain is like getting used to everyone's names. Con la mejor de las intenciones. Los adolescentes en general son gente muy maja. Y bueno, sí, hay algunos problemas que yo atribuyo a un desequilibrio hormonal, que afortunadamente es pasajero. Yo atribuyo a un desequilibrio hormonal, que afortunadamente es pasajero. Entonces, yo creo que enfadarte con tu hijo de 15 porque da un portazo o responde con monosílabos es como enfadarte con tu madre de 80 porque se responde con monosílabos, es como enfadarte con tu madre de 80 porque se olvida las cosas. La diferencia es que tu hijo va a cambiar.
Playlist muito legal com as recomendações dele. Você vai encontrar o link na descrição desse podcast. Vai lá dar uma olhada, curtir o link na descrição desse podcast. Vai lá dar uma olhada, curtir música brasileira. Essa playlist tá muito legal. Tá ficando muito boa. Eu queria fazer ela mais rápido, mas é bom fazer tá ficando muito boa. Eu queria fazer ela mais rápido, mas é bom fazer episódio a episódio pra ela ir crescendo, construindo. Hey, Mario. Been a long time, hasn't it? Episódio a episódio pra ela ir crescendo, construindo. Sim, Se vocês gostam de alguma coisa específica ali da playlist, ou sim. se vocês gostam de alguma coisa específica ali da playlist, ou querem conhecer algum tipo de música especial, ou artistas de algum gênero ou tipo, ou querem conhecer algum tipo de música especial, ou artistas de algum gênero, tipo, me falem que eu posso incluir nas próximas recomendações. Tipo, me falem que eu posso incluir nas próximas recomendações. Isso. Você pode nos enviar perguntas, comentários sobre isso, ou você... Isso. Você pode nos enviar perguntas, comentários sobre isso, ou você pode também deixar um comentário se você estiver ouvindo, ou você pode também deixar um comentário se você estiver ouvindo este podcast no YouTube ou no Spotify. Você pode deixar comentários também. Chegamos ao final de mais um episódio. Obrigada por ficarem conosco. Chegamos ao final de mais um episódio. Obrigada por ficarem conosco até o final. E muito obrigada a todos vocês que enviaram suas perguntas para nos enviar E muito obrigada a todos vocês que enviaram suas perguntas para nos enviar a sua pergunta. Visite nosso site speakingbrasilian.com/podcast. Lembre-se também de baixar a transcrição desse speakingbrasilian.com/podcast. Lembre-se também de baixar a transcrição desse You're making progress in Mandarin, which is cool. I forgot. It's been a while, Mary. How are you learning Mandarin? Are you one of those people who create their own apps? desse episódio para estudar o conteúdo. Hey, man. How's your German? Desse episódio para estudar o conteúdo. O link para baixar sua transcrição e desse episódio para estudar o conteúdo. O link para baixar sua transcrição e enviar suas perguntas está na descrição desse episódio. Antes de ir embora, lembre-se de seguir ou assinar nosso podcast na sua... Antes de ir embora, lembre-se de seguir ou assinar nosso podcast na sua plataforma favorita para não perder nossos próximos episódios. E se você está... Oh, yeah, you're learning German. I remember. It's like German French, if I remember. Plataforma favorita para não perder nossos próximos episódios. E se você está gostando, deixe um review, pois isso vai nos ajudar muito a crescer este podcast. Se você está gostando, deixe um review, pois isso vai nos ajudar muito este podcast. Nos vemos no próximo episódio. Tchau. Mattina, un'altra mattina, un'altra scarpinata perché abbiamo camminato ancora tanto per andare mattina, un'altra scarpinata perché abbiamo camminato ancora tanto per andare a fare colazione, perché il nostro bed and breakfast non aveva la colazione. Per andare a fare colazione, perché il nostro bed and breakfast non aveva la colazione. Per andare a fare colazione, perché il nostro bed and breakfast non aveva la colazione. Giusto? Esatto, sì, no, non ce l'aveva. Quindi abbiamo fatto una bella scarpinata, bella la parola. Quindi abbiamo fatto una bella scarpinata, bella la parola scarpinata. Spero che non sia un regionalismo, ma direi che si dice. Sì. Spero che non sia un regionalismo, ma direi che si dice. Sì, si dice. Fare una scarpinata, quindi una Please do some German today. Sure. Sì, si dice. fare una scarpinata, quindi una camminata, una bella. Noi avevamo anche gli zaini. Vero. Noi abbiamo deciso, noi avevamo solo lo zaino naturalmente perché siamo stati fuori una notte. Noi avevamo solo lo zaino naturalmente perché siamo stati fuori una notte. E quindi noi avevamo solo lo zaino naturalmente perché siamo stati fuori una notte. E quindi anche per quello per noi è stato un po' più pesante perché siamo rimasti con lo... E quindi anche per quello per noi è stato un po' più pesante perché siamo rimasti con lo zaino tutto il giorno. E siamo andati a fare colazione in un posto. Con lo zaino tutto il giorno. E siamo andati a fare colazione in un posto che si chiama Madeleine, Esatto. se non sbaglio, Sì. e posto che si chiama Madeleine, Esatto. se non sbaglio, Sì. e un posto in stile francese, di nome e di fatto, diciamo, perché dentro l'arredamento era in stile Sì, francese. sì. Fatto, diciamo, Sì. perché dentro l'arredamento era in stile Sì, francese. Insomma, diciamo che è stato perfetto per me per combinare la mia passione per Roma e per Parigi, che sono le mie due città combinare la mia passione per Roma e per Parigi, che sono le mie due città preferite, e quindi trovarmi a Roma in un locale francese per me è perfetto. Preferite, quindi trovarmi a Roma in un locale francese per me è perfetto. E abbiamo fatto una super colazione. Sì, super colazione, un super toast. Sì, poi tu hai preso anche la brioche. Ho preso anche la brioche, Sì, poi tu hai preso anche la brioche. ho preso anche la brioche, Sì, poi tu hai preso anche la brioche. ho preso anche la brioche, il cappuccino, forse qualcos'altro anche. Sì, io colazione, quando faccio colazione al bar non ho limiti. Esatto. Quando faccio colazione al bar non ho limiti. Mangio tutto quello che trovo e che posso ordinare.
pieni come delle uova, abbiamo avuto il coraggio poi di... Ah no, siamo andati pieni come delle uova, abbiamo avuto il coraggio poi di... Che prima a Villa Borghese. Prima siamo andati nel parco di Villa Borghese. Che prima a Villa Borghese. Prima siamo andati nel parco di Villa Borghese, quindi abbiamo fatto una bella camminata fino al parco di Villa Borghese, quindi abbiamo fatto una bella camminata fino al parco di Villa Borghese, poi abbiamo fatto una bella passeggiata, siamo arrivati nella zona dei Borghese, poi abbiamo fatto una bella passeggiata, siamo arrivati nella zona dei laghetti. Ah, è vero. C'erano un sacco di persone, dei laghetti. Ah, è vero. C'erano un sacco di persone, noleggiavano il barchino, noi non l'abbiamo fatto, però noleggiavano il barchino, noi non l'abbiamo fatto. Ci siamo fatti un po' di foto, poi quel giorno c'era un sole Sì, quel giorno meraviglioso. sì. Ci siamo fatti un po' di foto, poi quel giorno c'era un sole meraviglioso, quindi è stato molto piacevole. E poi abbiamo avuto il coraggio di andare, quindi è stato molto piacevole. E poi abbiamo avuto il coraggio di andare a pranzo. Che sì, siamo andati a pranzo in questo posto. Di andare a pranzo. Che sì, siamo andati a pranzo in questo posto molto carino dove io ho preso la pinza. Un posto molto carino dove io ho preso la pinza. Un posto molto carino dove io ho preso la pinza. O no? Tu no, gli altri ragazzi. Noi secondo me abbiamo preso un insalatone. O no? Tu no, gli altri ragazzi. Noi secondo me abbiamo preso un insalatone. Abbiamo preso un insalatone e poi abbiamo diviso. Sì, forse assaggiato la pinza. Abbiamo assaggiato la pinza romana. Molto buona. Sì, forse assaggiato la pinza. Abbiamo assaggiato la pinza romana. Molto buona. Buonissima, buonissima. E diciamo che la nostra permanenza a Roma si è conclusa molto velocemente. A Roma si è conclusa molto velocemente. Possiamo dire che è stato un fine settimana all'insegna del cibo, perché... Possiamo dire che è stato un fine settimana all'insegna del cibo. Esatto. Beh, insomma, l'insegna anche della fatica, perché abbiamo fatto Esatto. Beh, insomma, l'insegna anche della fatica, perché abbiamo fatto chilometri su chilometri, abbiamo camminato tantissimo. È vero. Chilometri su chilometri, abbiamo camminato tantissimo. È vero. E era diversi anni che... È vero. E era diversi anni che non tornavamo a Roma, vero? Perché noi ci siamo andati l'ultima volta. Non tornavamo a Roma, vero? Perché noi ci siamo andati l'ultima volta. Secondo me subito dopo il Covid. Abbiamo fatto una vacanza, siamo andati in luglio. Abbiamo fatto una vacanza, siamo andati in luglio. Umbria e Roma abbiamo fatto. Esatto, sì. Era subito dopo il Covid, forse 2021, che infatti Roma era deserta. Sì, c'era pochissima gente. C'era pochissima gente. Nel senso che i turisti non c'erano. C'era pochissima gente. Nel senso che i turisti non c'erano, ce n'erano pochissimi, e i romani magari erano in vacanza in altri posti, ce n'erano pochissimi, e i romani magari erano in vacanza, era secondo me, sì, metà luglio. Sì, mi ricordo che abbiamo fatto If you buy my course for 1,000 USD, it will take 1 week, bro. That's funny. That's hilarious. Pardon, à ces émissions. Il y a pas mal de gens qui y pensent à ça, qui pensent à ces émissions, pardon, à ces il y a pas mal de gens qui y pensent à ça, qui pensent à ces émissions, pardon, à ces émissions de gaz à effet de serre. Et c'est vrai que c'est un mode de transport, hein, le covoiturage. Ces émissions de gaz à effet de serre. Et c'est vrai que c'est un mode de transport, hein, le covoiturage. Ces émissions de gaz à effet de serre. Et c'est vrai que c'est un mode de transport, hein, le covoiturage. I've been following Kevin's method for 2 weeks now. I guess my comprehension started to improve over time, so I can now watch vlogs or kids shows and understand 80% what this. 2 weeks is insane. 6 hours is an FSI reference shared. Funny. Ces émissions de plus sains pour la planète, surtout sur de telles distances, sur des toutes petites distances. Plus sain pour la planète, surtout sur de telles distances, sur des toutes petites distances. Bah ouais, parce que là, quand tu regardes le temps de trajet en voiture, c'est pas très long. Bah ouais, parce que là, quand tu regardes le temps de trajet en voiture, c'est pas très long. Toulouse-Nice, je crois que c'est 5h30, 5h30. C'est ça, 5h30, 5h30 peut-être. Toulouse-Nice, je crois que c'est 5h30, 5h30. C'est ça, 5h30, 5h30 peut-être. Et si tu prends l'avion, que tu dois aller à l'aéroport, que tu dois passer les contrôles, qu'il faut attendre,
que tu dois aller à l'aéroport, que tu dois passer les contrôles, qu'il faut attendre. Il faut ensuite que tu fasses le vol, que tu sois dans les airs et puis que tu récupères. Il faut ensuite que tu fasses le vol, que tu sois dans les airs et puis que tu récupères ta valise. Une fois atterri, que tu prennes peut-être un taxi pour aller dans le centre. Une fois atterri, que tu prennes peut-être un taxi pour aller dans le centre-ville de Nice en l'occurrence. Allez, tu vas peut-être gagner peut-être 1 heure. Nice en l'occurrence. Allez, tu vas peut-être gagner peut-être 1 heure, mais c'est pas énorme, c'est pas grand-chose. Donc oui, à mon avis, mais c'est pas énorme, c'est pas grand-chose. Donc oui, à mon avis, ça vaut pas le coup en France, sur ces distances de prendre l'avion. Oui, ça vaut pas le coup en France. Oui, ça vaut pas le coup en France, sur ces distances de prendre l'avion. C'est mieux de prendre le train ou le covoit. Bah, en plus, quand tu fais du covoit, là, L'avion, c'est mieux de prendre le train ou le covoit. bah, en plus, quand tu fais du covoit, là, L'avion, c'est mieux de prendre le train ou le covoit. bah, en plus, quand tu fais du covoit, là, l'avantage, c'est que souvent, le conducteur ou la conductrice, You also start learning a lot of words. Yeah, man, learn more words. l'avantage, c'est que souvent, le conducteur ou la conductrice, il peut te déposer où tu veux. Ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est Il peut te déposer où tu veux. Ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est un bon argument aussi. En tout cas, tu peux voir avec lui, tu peux t'arranger avec lui ou avec elle. Un bon argument aussi. En tout cas, tu peux voir avec lui, tu peux t'arranger avec lui ou avec elle. Un bon argument aussi. En tout cas, tu peux voir avec lui, tu peux t'arranger avec lui ou avec elle et fixer l'endroit où il ou elle va te déposer. Et ça, c'est vraiment génial. Et fixer l'endroit où il ou elle va te déposer. Et ça, c'est vraiment génial. Et parfois, moi, c'est déjà arrivé que je laisse quelqu'un juste devant chez lui. Et parfois, moi, c'est déjà arrivé que je laisse quelqu'un juste devant chez lui, quoi. Et parfois, moi, c'est déjà arrivé que je laisse quelqu'un juste devant chez lui, quoi. Sympa, un Ouais. peu comme un taxi. Ouais, alors j'ai fait ça, je te l'avoue, j'ai fait ça parce que c'était sur ma route, sur mon chemin, et je n'avais pas besoin de faire. That's an interesting quote. Kevin dropped the sauce. No need to look somewhere else for methods. That's a very bold claim. I'm still a learner, technically. Où j'ai fait ça parce que c'était sur ma route, sur mon chemin, et je n'avais pas besoin de faire de détour. Et là encore, ça arrangeait tout le monde. Moi, ça ne me posait pas de problème de détour. Et là encore, ça arrangeait tout le monde. Moi, ça ne me posait pas de problème. Et pour la personne, ça lui faisait gagner un temps fou. Surtout quand tu es en périphérie. Et pour la personne, ça lui faisait gagner un temps fou. Surtout quand tu es en périphérie. Et tu vois, d'une ville, quand tu habites dans un petit village, ça te sauve la et tu vois, d'une ville, quand tu habites dans un petit village, ça te sauve la journée, en fait. Ça te sauve la vie presque. Ouais, c'est gagnant-gagnant, comme Sauve la journée, en fait. Ça te sauve la vie presque. ouais, c'est gagnant-gagnant, comme on dit, il y a des avantages pour tout le monde. Bon, en vrai, j'imagine que nos amis européens qui Yeah, that's true. You will get more familiar. It's just the progress is so much slower, but it does work. But it's for long term after all. comme on dit, il y a des avantages pour tout le monde. Bon, en vrai, j'imagine que nos amis européens qui nous écoutent connaissent peut-être cette pratique, l'ont déjà expérimenté. Voilà, qui nous écoutent connaissent peut-être cette pratique, l'ont déjà expérimenté. Là, je sais que ça marche bien en France, mais aussi ailleurs, hein, comme tu l'as dit, en Allemagne. Là, je sais que ça marche bien. Là, je sais que ça marche bien en France, mais aussi ailleurs, hein, comme tu l'as dit, en Allemagne, en Espagne, en Italie, pour ne citer que ces pays. Ouais, En Espagne, en Italie, pour ne citer que ces pays. si c'est le cas, qu'est-ce que vous en avez pensé de votre voyage dans une voiture? Si c'est le cas, qu'est-ce que vous en avez pensé de votre voyage dans une voiture? Partager les frais avec d'autres inconnus, faire du covoiturage. Est-ce que c'était partager les frais avec d'autres inconnus, faire du covoiturage? Est-ce que c'était ou peut-être même au présent, est-ce que vous aimez ça? Est-ce que c'est positif selon vous? Ou peut-être même au présent, est-ce que vous aimez ça? Est-ce que c'est positif selon vous? Et puis, sur les autres continents, pour ceux qui nous écoutent d'autres sur les autres continents, pour ceux qui nous écoutent d'autres continents, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est fréquent, ce mode de transport chez vous? Et c'est vrai que dans les plus grands pays où les distances sont plus longues, j'imagine mal un tel système, tu vois? Avoir le vent en poupe, donc voilà, avoir pignon sur rue, encore une expression, donc être mal un tel système, tu vois? Avoir le vent en poupe, donc voilà, avoir pignon sur rue, encore une expression, donc être vraiment ultra populaire et dominer le marché. Je pense, quand on pense à évidemment, on fait référence aux États-Unis, au Canada, à l'Australie, il y en a d'autres. Évidemment, on fait référence aux États-Unis, au Canada, à l'Australie, il y en a d'autres, hein. Donc c'est
ces territoires immenses. Et j'imagine que là, c'est beaucoup plus complexe, tu vois, peut-être d'avoir recours à ces territoires immenses. Et j'imagine que là, c'est beaucoup plus complexe, tu vois, peut-être d'avoir recours au covoiturage. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Moi, en tout cas, Au covoiturage, je sais pas ce que t'en penses. ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Moi, en tout cas, franchement, cet épisode, bah, ça me donne envie de réutiliser mon application, Ok. de me remettre dessus. Ah, franchement, cet épisode, bah, ça me donne envie de réutiliser mon application, Ok. de me remettre. Et comme je passe bientôt le permis, peut-être que quand j'aurai réussi l'examen, et comme je passe bientôt le permis, peut-être que quand je l'aurai, et comme je passe bientôt le permis, peut-être que quand j'aurai réussi l'examen, bah, je m'y remettrai. Comme ça, je pourrai prendre des gens avec moi dans ma voiture. Bah, je m'y remettrai. Comme ça, je pourrai prendre des gens avec moi dans ma voiture. Ouais, et tu sais que le truc très à la mode, enfin qui a de l'avenir, eh ben c'est le covoiturage. Ouais, et tu sais que le truc très à la mode, enfin qui a de l'avenir, eh ben c'est le du quotidien, on l'appelle comme ça. Tu sais, sur le chemin domicile-travail, ça se développe pas mal. Du quotidien, on l'appelle comme ça. Tu sais, sur le chemin domicile-travail, ça se développe pas mal, ça se développe même beaucoup. Voilà, donc bref, on va pas développer cet autre aspect, cette autre manière en fait aussi de voyager, mais voilà, covoiturer, on l'a compris. Cette autre manière en fait aussi de voyager, mais voilà, covoiturer, on l'a compris. Ah, c'est très populaire aujourd'hui, mais ça a de l'avenir aussi pour les prochaines années, quoi. Ah, c'est très populaire aujourd'hui, mais ça a de l'avenir aussi pour les prochaines années, quoi. Ouais, je pense qu'on peut dire que le covoiturage a de beaux jours devant lui. Lui, ça, c'est vraiment une évidence. Et encore plus, on n'en a pas parlé du tout aujourd'hui, mais encore plus quand il y a des grèves. Parler du tout aujourd'hui, mais encore plus quand il y a des grèves. Alors, c'est pas si fréquent que ça. En France, ça va. Mais en tout cas, moins souvent qu'on le croit. Alors, c'est pas si fréquent que ça. En France, ça va. Mais en tout cas, moins souvent qu'on le croit. C'est sûr, mais bon, c'est bien d'y penser, d'anticiper. Voilà, je sais pas si un jour. C'est sûr, mais bon, c'est bien d'y penser, d'anticiper. Voilà, je sais pas si un jour vous êtes en France, qu'il y a des grèves dans le train, et là, bon, bah, patatras, votre train est annulé. Bah, que faire? Mince, oui, le train est annulé. Votre train est annulé. Bah, que faire? Mince, oui, le train est annulé. Que faire? Eh ben, c'est notre petit conseil du jour. Vous l'avez compris. Que faire? Eh ben, c'est notre petit conseil du jour. Vous l'avez compris, pensez à covoiturer. C'est une jolie option, une belle alternative. Vous ne perdrez pas de temps. Pensez à covoiturer. C'est une jolie option, une belle alternative. Vous ne perdrez pas beaucoup d'argent non plus. Et en plus, vous pratiquerez votre français dans la voiture. Donc, franchement, génial. Et puis, vous pourrez admirer le paysage sur le gâteau. Et en plus, je suis sûre que vous ferez de belles rencontres avec des Français sur le gâteau. Et en plus, je suis sûre que vous ferez de belles rencontres avec des Français bien sympathiques. Bah, j'en suis convaincue. je te jure, c'est こんにちは、ゆうかです。今私は名古屋駅にいます。今日は近鉄特急火の鳥に乗って、名古屋から大阪まで行きたいと思います。火の鳥は結構コメントでも乗ってみてくださいって来てたり、私もめちゃくちゃ調べていたので、とっても楽しみです。それじゃあ早速乗り場に向かっていきたいと思います。火の鳥は大阪名古屋をつなぐ2020年3月14日に運行を開始した近鉄の特急列車です。調べててびっくりしたんです。前回乗車したサフィール踊り子と運行開始日が同じなんですね。ポケモンで言うとルビーサファイアみたいな感じで面白い。ホームに向かう途中で火の鳥プリクラを発見しました。さすがに一人で撮る勇気はないので、ここはスルーさせていただきます。できた。ちょっと陰キャすぎた。一人記念撮影を終えて、駅構内のファミマにやってきました。火の鳥グッズがたくさん置いてあったんです。私のお目当てはこっちの駅弁コーナー。時間帯もあってか結構売り切れていたんですが、
火の鳥弁当はまだ残っていたので、火の鳥弁当はまだ残って車内でいただこうと思います。今の時間が20時32分、21時出発なので、21時出発なので、あと30分ぐらい少し待ちたいと思います。少し待ちたいと思います。火の鳥は毎時0分出発で、火の鳥は毎時0分出発で、21時発の便がこの日の最終列車でした。21時発の便がこの日の最終列車でした。出発5分前になって火の鳥が入線してきました。出発5分前になって火の鳥が入線してきました。車体はメタリックレッドになっていて、側面にはゴールドのラインと、火の鳥のロゴが描かれています。プレミアム感があってめっちゃかっこいい。発乗車ということで、火の鳥ポーズで記念撮影しておきました。それでは早速乗車していきます。私が今回利用するのは1号車のプレミアム車両。果たしてどんな座席なんでしょうか。じゃーん。プレミアムシートはこんな感じで、とっても豪華で広々しています。シートの座り心地もふかふかで、関西版グランクラスって感じで、快適に移動できそうです。でもさすがに豪華すぎてビビり中。火の鳥で事件になりそうです。ついに火の鳥が大阪難波に向けて出発しました。約2時間の列車旅。When did I get home? 10 hours ago. 10 hours ago. 約2時間の列車旅。楽しみすぎてニヤニヤが止まりません。Time I went so fast, to be honest. I didn't even notice. You know, I was on a plane. I had like a very good discussion with myself, thinking about. I rewatched Stephen Krashen's comprehensible inputs, and I have like more opinions about it. Like, I think there's a lot more to comprehensible input the more I think about it. Well, time does get by fast when you have fun. That's true, definitely. It's ironic. Let's see. Can I have a draw? Draw pilot web. I need a free drawer. Free draw. Website. Search. I don't want Yahoo. I don't know why it defaults to Yahoo every time. It's kind of weird. Like Zally draw. That. What the heck am I looking at? You're drawing your safety. Okay. So like the end goal is sure, I need a text box. Text to diagram? Is there a text box? Okay, so comprehensible input is the content that we're able to understand. So to get there, you need the words. That's one data 101. That's acquisition 101. So technically, in order to like start understanding, okay, this is like the final goal is understanding everything. I need an arrow. So there's like a quote that he says that gets me scratching my head. And I start thinking about it a lot.
see if I can find the exact part. It's like one exact quote that literally got my entire head thinking for the whole night. Component parts. Let's work on initial Where is it? My experience took place in 1974. Don't care. With you, the best kept secret and only one way. Comprehensible input. Not that. We acquire language when we understand what Is what people tell us. Okay. people tell us, not how they. So debate is the what versus how. Because I don't think people ever thought about this. Okay, what versus how. So in logical sense, it makes sense. It's what you hear the words and blah blah, versus how. So it's feelings, right? Compared to, I love this versus I love it. Like pretty much, there's so many factors that can go into this, right? So how, for example, could be the speed, emotions, or choice, I guess. But technically, in order to get speed is one, emotion. I don't think word choice. Word choice is still what. Then there's the what. Oh, I don't know what I'm trying to describe. What? Like for example, like you could. So the average person would try to understand. What is the message in this case, right? So we say the message is the what, but now you have to break down what exactly is a message. A message is a bunch of words that has a combined meaning. So because most cases people try to understand just a glimpse of the message, and that could be enough. But to understand like the 100% of the message, to get the full comprehensible input acquisition, you do need to know like literally almost every word. I would debate you need to know every word ideally in what you're hearing. Like that's like the most ideal case. So the mindset approach is now. It reminds me of when we talk to babies and toddlers. Yeah, I guess that's also a how, because you do say, for example, eat right, drink right. I go now. So basically, the sentences are a lot shorter, because what's happening in real conversation is that you're hearing one word in real conversation. You're either hearing one word at a time until the phrase ends. Like I think this is two mindset approaches. You can either hear one word at a time until the phrase ends, or you try to grab every word and then start and attempt to understand the sentence later, one word at a time until the phrase ends. You're trying to understand along the way. So the difference between like two approaches, you're hearing one word at a time. Like for example, if I'm hearing one word at a time, Osaka, Yuhong, Machi. So basically, it's like one at a time. Your brain, you're hyper focusing. You don't hear every single word, and you're trying to translate as you go by, like the entire phrase. So it's always getting an updated message to understand in real time, or you just turn off your translator and try to hear every word, and then you figure out the entire meaning there. But the thing is, you don't have text, so you have to try to translate it in real time. So I realized that my entire Mandarin approach was I always did the one word at a time until the phrase ends, and then I try to understand along the way. So like, let me think. For example,
like a sentence. I can think of one. Okay. I've been thinking about how to approach it. Because student questions is the understanding the message. So basically means the entirety of the whole thing. But I've always been more of the individual as in recently. So basically my entire translation was one so recently I go to this place, buy things. So I'm hearing it and translating as I go by, or you can hear the entire 这句我吃这个地方买这个东西, and then you translate. So you just try to gather all the words into one bubble, for example. I don't know. I'm trying to figure out how to explain that, honestly. So it's the what and how. It's the what and how. They're not, because I think this is technically the how, but then the what is the actual words and message. So it's kind of annoying. I think you need both. How you hear the words, but then in the end, your brain will eventually just catch every word. So the first step. Wait, which one are you doing then right now? One word at a time. So I'm in real time hearing each word. Because back in Mandarin, I did something. I actually have the video about it. I'm still debating how to even do this. Let's see, where is it? How to active listen. So enough that you. So basically, I've always done like the beginner approach, as in when I did Mandarin. Every time I hear a word, in the moment there's a word I don't understand, I stop immediately. So it could be the first word. Okay, if I don't know the first word, I had to translate, go back until that, and then next one, go back. It's beginner approach. This is basically when you're at a point in the beginning stage that you're focusing every single word, because every word is known to be unknown to you because it's practically new. I'm trying to understand this part. Okay, so there's how do you exactly, for example, how do you understand a phrase, for example, in English? Do you technically try to translate one word as you go on, like so me, then go to this place, lately. So I've been going to this place. So I got that part, and you keep going lately to buy a lot of things. So it's like you're translating as you go by, or you wait until you hear every single word and then translate. I've been going to this place lately to buy a lot of things. Okay, I go to this place to buy things. The end. Because in the end, you're just gonna hear a bunch of words and you're understanding. So how do you get to that part where you just hear and understand everything? So I guess the first part, you do need to literally pass each word is like a gate. You hear one word, you have to understand what that word means when you hear it, and then next one, and then next one. So just like, for example, this too is chunking in the brain. Yeah, exactly. So basically, sentence chunking. Sentence chunking is super useful for most common situations, but when you get to like more abstract, and for example, my doctor inserted a needle to get blood to give to the doctors to inspect, right? Like those are a bunch of words that are not common. So you have to prepare to hear each word individually and comprehend it as you go by. So I think the more you do the translation, you're just going to be really good at translating anything on the spot. So basically, my entire Mandarin is that I hear one word at a time and translate as you go by. Because technically, as I claim, one word can literally throw you off. So it's good to know everything. But that takes a really long time. It just means you're doing one at a time. But just like some people, this is called chunking. I guess this is a good way to say it. This is chunking. Sentence mining, I guess.
That's that's actually a good way to explain it. Sentence mining. It's like the idea of it. You hear the whole sentence and then you translate. But this one is you hear every single individual word and then translate. So, it's a mindset thing, anyways. So basically, I usually try to hear every single word individually, and then try to make meaning. Because if the person continuously talks, okay, that's pretty challenging. So when the person continuously talks, you have to figure out how to translate and understand in real time. Because, for example, if I were to let this pause per phrase, it means that I'm trying to understand that phrase compared to the moment I take this thing off, the entire video is one sentence. So I have to find out where it ends and where it starts. So technically, that's where you want to be at eventually, is this part. When you can eventually just hear everything continuously. それでは座席の操作パネルをチェックしてみましょう。一番上のボタン。It's continuous. Like, I think that's like the ideal goal, because you need to hear every word, every sound, and understand it as you go along the way. I think that's like the good claim. There's also the typical, like, I will go to the store to buy things, right? So I will go to in the future, I will go to the store, and then that's part one, and then here's the connection is to buy things. I'm like, oh, I don't know. I'm just overthinking. So I'm trying to figure out, so what's the right approach? Is hearing individual words, blah, 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 and then try to translate as you go along? Or you hear the entire sentence, phrase, and then you, for example, I hear all this, and I need to make sure it matches that, compared to if I just get, so the seats, operation, panel. So I try to make meaning based on what I have at the moment as you go by. それでは座席の操作パネルをチェックしてみましょう。一番上のボタンを押してみると、こんな感じ。It's just talk theory, so it's just an idea to think about maybe. 一番上のボタンを押してみると、こんな感じで読書灯が点灯するようになっていて、リクライニングは背もたれとフットレストを細かく調整することができます。シートヒーターが完備されているのもありがたいですね。実際にリクライニングを倒してみるとこんな感じ。めっちゃ倒れてくれますね。シートはバックシェル構造なので、Yeah, for example, like I can see like seats and back, right? So if I didn't know what back was, so officially seats, blah blah blah, back. So I'm pretty much blocked here because the context is officially off. So I need to reset just to hear this back part, translate, hear it again, and then continues, which is kind of annoying. シートはバックシェル構造なので、後ろの人に倒してもいいですかって聞かなくて済みます。コミュ障にも優しい設計。座席の前に机がないと思ってちょっと探してみたら、まさかの場所に発見。So I guess, okay, the claim is you acquire the language by understanding the message, right? Now the question is, do you try to understand the entire message, or do you understand pieces of the message as you go by? Because I can see why, like, comprehensive input should be like 90% and increase it little by little. It makes sense because you're pretty much trying to understand the entire message. But then when you're trying to be very broad and hit all like 30,000 words, it's going to take a long time. So you have to. So technically, the debate is, how do you speed up the process getting to 30,000 listening words so you can hear and understand 30,000 words out of context, right? So I guess the only fastest way I can think of is just try to hear and understand as you go by per word compared to the whole phrase. Because eventually, like all the words will come together and become a phrase, right? So that's the debate. まさかの場所に発見。
左の肘掛けの中にコンパクトに隠れていました。左の肘掛けの中にコンパクトに隠れていました。それでは一人の火の鳥弁当タイム、まったり優雅にいただこうと思います。まったり優雅にいただこうと思います。本当はビールも飲みたかったんですけどね。I don't know. You could probably experiment. Just go back to like your best foreign language or your native language. Technically, are you hearing each word and then you do it, or you just hear the whole phrase and do it? Two whole mindsets. It's like you have a bubble. You like putting all the words. So you have like a spear. You put all the words in the spear, which is the phrase. And once you get all the words in, and then you start translating, or you do one at a time. Like you throw one domino. It's like there's a domino effect. Okay, let me do this. A container jar. Let me do a jar, and let's do versus dominoes. Dominoes pieces. Okay, this is like the best analogy. Knock. Okay, so the challenge, the debate is when you try to hear each word. Do you hear each? For example, you have a phrase, you grab all the words and then you put it in a jar. Once you have everything in the jar, lock it and then translate everything in the jar at that time, or you do one piece at a time, like one domino. So for example, if there's like a bigger domino like right here, okay, this little domino cannot knock the big domino because you haven't learned the word. The word you haven't learned is the big domino. So to knock the big domino, you need to learn the word to make it like smaller, for example. That's just like an idea, which is interesting when I think about it. So do you do it's like a domino mindset, as in you hear every single word, which is each domino. So if I were to have, I feel like it also depends on the language. When it like the levels, exactly. So we have to assume like the average person is like beginner, intermediate. Like the hardest barrier is the beginner, intermediate, the intermediate plateau, blah blah blah. Because the moment you hit intermediate plateau, the word range multiplies by like 10 or something. For example, like it could be like it takes 1,000 words to be like B1, B2. Okay, but you need like 10,000 to get to like C1 or B2. It's an example, right? So I realized when I look back at the Mandarin approach I did. Okay, how do I clear this damn thing? So to me, it's like, okay, I know it, but to me, it's like to consciously be aware of the subconscious. It's a whole different level. Explaining it's a whole different thing because it doesn't really exist. Can I refresh reset? Whatever. It's all debate. How old are you, Marion? Okay, next debate. So for example, we have dominoes. We have, I don't know. I'll just do a line to represent a domino because I'm lazy to draw the whole square. Oops. So we have one domino. So let's say these are 3 words you know. Okay. Oops, messed up there. 3 dominoes. So for example, you have the words I go now. Sure. You probably know the word I go now, so therefore all the dominoes are the same size. So for example, the moment, for example, you meet like a bigger domino, which is a word you don't know yet. For example, let me see if I can think of a word. I go, we will fight. This is just an exaggeration. We will fight. Let me just click on this. We will fight that. So these are 4 different words. Like everyone knows we will fight, blah blah blah, probably. And then you choose like a hard word, like what's like a common hard word, like cancer.
see. So, for example, we will fight cancer. You haven't learned cancer, and it's kind of annoying because there could be more words. We will fight cancer. We'll fight cancer. Next week on my birthday. Sure. It's an exaggeration. So we know, for example, next week on my birthday. So because since the domino is smaller than the big domino, you can't knock this domino down. I wish. Even with the momentum of multiple dominoes and the acceleration of each domino falling, that this domino is not going to fall that easily. And then, so for example, when you learn a word, you do, okay, we will fight that. Great. Your brain already knows this subconsciously. No matter what the speed is, you probably can understand this phrase. We will fight that. And then cancer, bam, and then the barrier's there. And now you have to figure out, okay, how do I learn cancer? So you can probably do the typical LingQ, you have language reactor. So that's why words are so important, because this is just a read, and then the more you listen, this eventually just gets smaller, or just do that, sure. I don't have to delete the individual. It just becomes like smaller, and then smaller, and eventually it becomes the same size as everything else, right? And then it joins like the group here. We will fight that cancer next week on my birthday. So I guess that's one barrier, is the words. Like, you don't know the words. That's the first barrier. And then the second is, now you have to hear this out of context. So we will fight that cancer next week on my birthday. So if you hear it like that, people will say like the normal speed of, we will fight that cancer next week on my birthday. Like, that's normal speed. So with that kind of speed, do you try to catch every individual word as you listen, or do you just get every word and like, we'll fight the cancer next week on my birthday? If it's fast enough, you can do it like the jar method. Grab everything, put in a jar, translate it on the spot, next one, right? If you have like 99% comprehension, technically you're doing mostly, I think you're doing both. Depends on difficulty of the, if it's common phrase, like I will meet you tomorrow, that's common. If you're doing something abstract like there's a dog eating my peanut butter jelly sandwich, something like that. Maybe. I don't know. So the debate is, what is the fastest way to get to 30,000 listening, right? The goal is 30,000 listening known words. Because you can't just do like cancer, like, okay, that's one. So cancer's conquered. That's one. Now you have to do it like 30,000 times. So speed running to 30,000 is pretty hard. That's why everyone, you probably heard comprehensible input is like super slow. Like, for example, I think it's like a very common topic. Why comprehensible input is slow? Something like that. Actually, comprehensible is slowing you down. So technically it is slowing you down. Comprehensible input is just anything that is easy for you to understand. So basically, if you have the words and you could read it, now it's officially comprehensible. So when you first start, nothing's comprehensible. So that's why you use like the most common words. So comprehensible input in the beginning, it's just all common words. But then we get to hard content. How do you make that comprehensible? Reading words, right? All that Anki, all that fun stuff. There you go. I think Miguel gave like a comprehensible doesn't work for language learning. He just pretty much says most of the time it's just too slow. We use language islands. So he's right. It is too slow. So to fix that, you do need words. Anki, LingQ, whatever. Speed up the process. So that's like the barrier of entry. So my entire approach the entire time was one word at a time. Yeah, that's true. Even native content, you can make native content comprehensible input. Sadly, you don't have the words.
you have a bunch of materials, but you don't know what to do with it technically. Now, back in my day, let's just say, I'll give you a demonstration. What I did back at the time. Yeah, you have to jump to native content. Ideally, you can jump to native content with we can read all the words like in the transcript. So that's why words is so like if you have like 5,000 words and you go straight to native content, you're stuck at a low level even with native content because native content literally has like a lot more than 5,000 generally because it's so random and diverse. It's a whole different thing. So when I did it, okay. I'm trying to find like Mandarin Corner. This is like a perfect example. Maybe a different one. Let me find something. I try to replicate. I use dramas, but I'm not allowed to use dramas here. I'll use Mandarin Corner. Let's see. American. Like this was like my first hard content, but this is considered like super easy. So basically back then when they didn't have language reactor, I would, for example, this is super painful. If I didn't understand what Megor or USA means, I had to go back 5 seconds and prepare for when the time comes to hear that word again. But I wasn't allowed to look at the words. I would like look at this guy's forehead, which is an iPad in my hand, go back 5 seconds. It was so painful. 不过我发现，除了美国人以外， So I didn't understand Megor. So I go back 5 seconds and then I would try not to look at the subtitles. 听说过，不过我发现，除了美国人以外。 Okay, so now I got that word, so I can keep going until I hear the next word I don't recognize. This was my approach, so it's like the one at a time thing. Like I did like one at a time. There's a barrier, right? If cancer was the barrier, right? Then if this was Megor, I would go back 5 seconds, and then I probably have like a better chance next time. It eventually becomes that. But the thing is, that process was extremely slow. But I was only focusing on Mandarin, so it's fine. But if I'm trying to speedrun multiple languages, it's kind of impossible. It's too long, too slow. So debate. 거죠. 그러니까 사람마다 기준점이 다를 수 있다는 거. Yeah, so every time I listen to every language, I'm always trying to catch every individual words as time goes by. And if I don't understand a word, I would like pause at that. Well, technically, the phrase is pause, and then I would go back to the same phrase again. 그러니까 사람마다 기준점이 다를 수 있다는 거예요. So I didn't know like 기준점이, so I had to look at it, translate, and then go back. I did like one at a time because your brain only can focus one at a time. Another case is you can try to, for example, if I don't understand what daru is, I can look at these two and then go back. But anything beyond 2, your brain cannot multitask, which is kind of annoying. And you try to memorize the exact position of the word in the sentence. It gets very annoying. 그러니까 사람마다 기준점이 다를 수 있다는 거예요. You don't do blurred subtitles anymore? I should, but to me, there's not really much of a difference. For me, I think it helps. It helps, but it takes too long for me. Like the effectiveness is a little bit better, but it takes a little bit more time. Like the opportunity cost is, because as long as I look at this guy's forehead, when I look at this guy's forehead, I don't understand what he's saying most of the time. So that means okay, the effect is similar, it's just not exactly. Like I think you can do blurred subtitles. Blurred subtitles is really good. I don't think I have the patience though. It's a preference because, for example, let's see if I can clear all this. It's the best. It is the best, exactly. It just requires more energy. It requires more time and energy, which is fine. If you're learning one language, you want to blur subtitles, the whole thing, you'll be fluent a lot faster. So it's more effective, but it takes more time. So I'd rather do like I get less, but it requires less time. It's like depending. If you have like more time for one language, just do blurred. If you have multiple, it doesn't really matter, to be honest.
그러니까 사람마다 기준점이 다르. 저는 뭐 기준점은 I would also debate that you can basically keep this and then eventually just when you think you get too good, like Mandarin, for example, I can just 옹호하지 turn it 않지만 off. 그걸 선택하는 사람이 있다는 거죠. Until I hear a sound I don't recognize, and then just get subtitles and go back to the 옹호하지 phrase and then do that. That's another approach. There's blurred as well, sir. So the real test is eventually just removing the subtitles with C and then just let it go on until you catch a word you don't understand, which is going to be almost every word. Yeah, blurred subtitles were a nightmare for me. At first I thought it was helpful, but later I got very overwhelmed because I couldn't understand. It was just, that means that's your real comprehensible. That's your real listening skill. So that's the reality. But I don't really look at the subtitles. I just look at this guy's forehead. And hopefully that does the same thing. Like the efficiency of this is faster, but the rate I get back is less. So what about just having the subtitles blurred? Translations blurred. Oh, the blurred? Technically, I do everything blurred. That's what you're talking about. But you could do everything blurred. Or you mean just that? You could do both, sure. But yes, like that. That. I don't think it makes much of a difference, but because technically the English at the bottom is to help you verify this sentence. So I don't think your eyes are fast enough to comprehend this and this simultaneously. So I think it's usually the closest. If I'm looking at the forehead, the closest thing your brain will catch is this, because this is from the forehead to the language 2 compared to language 1 is closer. So your brain is going to go to this first. This is just backup. I feel like it's easier for me to understand while looking at the text, even though I don't understand the words. You're not supposed to look at the text. That's cheating. Like as you're listening, you want to like listen away from it, the text, and then listen with the text. So the eyes go to English. Oh, they do? Shoot. My eyes never go to English, surprisingly. I forgot. The brain does go to the easiest thing it can understand. Even if you don't realize it, probably. Naturally, I do. I'm like so fixated, like staring at this guy's forehead that it's hard for me to like really look into these, just because I did so many repetitions that next phrase, look here, stay there until the phrase ends. That's why I have this thing locked, so that I can look at this guy's forehead and not have to worry of where am I going to be stuck. If I have this thing locked, for example, if I stare at this guy's forehead, I'll be completely lost. I can only use peripheral vision to realize if this box is like bigger or smaller to tell me that I'm at the next phrase, for example. So many things to consider. I think it's more debatable that this is better to be locked when you're like beginner, intermediate, and then when you get really good, they can start releasing it. 옹호하지 않지만 Yeah, the phrase pausing is so perfect because you can literally look at anywhere you want and it'll still pause no matter what. I look at the text because I want to know the words. It's how the words spell. Also, yeah. Well, technically, that means you're trying to do vocab acquisition. We're not doing listening acquisition. Two different things. Also give you the milliseconds to register what you heard. That's true. 옹호하지 않지만 그걸 선택하는 사람이 있다라는 거죠. 그걸 선택하는 사람이 있다라는 거죠. 다른 이야기 같은데 이거? 그래요? 그래서 그 기준점 잘 자기가 아까 말한 내가 느끼는 잘 자기가 아까 말한 내가에서 좀 잘 밸런스를 조정해서 잡아야 된다고 생각하거든요. 에서 좀 잘 밸런스를 조정해서 잡아야 된다고 생각하거든요. 복지가 너무 좋아. 막 몇 억씩 벌어 하루에. 막 몇 억씩 벌어 하루에. 막 몇 억씩 벌어 하루에. 근데 자기의 몸을 막 보여주고 막. 근데 자기의 몸을 막 보여주고 막 이래야 돼. 그건 좀 싫잖아요. 아니 그건 다른 지금 주제인 것 같아요. 그건. What's the timing? Having a job you like versus just doing it for the money, I guess. Doing a job you like versus just doing it for the money.
reading all the comments. But it's different for me with Mandarin. I don't know if the subtitles text wasn't there. That's funny. wasn't there. 왜요? 예, 그러니까 단순히 그 일에서 일 자체에서 즐거움을 즐거움과 보람을 느끼냐 안 느끼냐의 문제지. 안 느끼냐의 문제지. 아니 그건 좀 약간 아니 그 뭐 한국으로 치면 different from Mandarin. Well, you're officially debating between text and actual drawings. Just the characters are drawings. It's like trying to do Egyptian hieroglyphics, whatever it's called, hieroglyphics. 한국으로 치면 그게 좀 불법의 영역이잖아요. 네. 그게 좀 불법의 영역이잖아요. 네. 그게 좀 불법의 영역이잖아. 그러니까 비교를 하자면 제가 뭐 어떤 되게 반복적이고 따분하고 지루하고 제가 뭐 어떤 되게 반복적이고 따분하고 그냥 그런 단순한 일을 한다고 쳐요. 이게 저는 아무 보람을 안 느끼고 의미를 못 찾을지언정 이게 뭔가 도덕적으로 잘못되고 뭐 남들이 이상하게 보고 뭐 나쁘다고 할 일은 아니잖아요. 뭐 나쁘다고 할 일은 아니잖아요. 이제 저는 딱 그 수준의 비교만 하는 거지. 이제 저는 딱 그 수준의 비교만 하는 거지. 아니 근데 이게 이렇게 얘기하셔서 I can draw the characters now. I practiced a lot last week. It was fun. Glad you love it, man. I can never write. 아니 근데 이게 이렇게 얘기하셔서 그거를 하는 사람, 그 사람들을 지지해주는 사람들이 있어요. 그 사람들을 지지해주는 사람들이 있어. 아니 그걸 뭐 그거 제가 말하는 거는 저의 와이프도 자기가 그걸 하겠다는 건 아니지만 저의 와이프도 자기가 그걸 하겠다는 건 아니지만 그거 하는 사람들을 이해를 해요. 이상하죠? 그거 하는 사람들을 이해를 해요. 이상하죠? 근데 이해를 해요. 돈이 그 정도 벌리는데 가족을 위해서 그 정도 할 수 있지 않을까라고 생각을 하는 사람도 그 정도 할 수 있지 않을까라고 생각을 하는 사람 분명히 존재하는 거죠. 분명히 존재하는 거죠. I don't need the subscription, to be honest. I only do it if I do Arabic. That's it. That's like the only reason I would do it. Pretty much like languages start from zero, learning from zero. That I have no chance of doing on Link. Link is actually way too hard for Arabic, in my opinion. Why? And I have no use for it because I can pretty much I recognize most words and I just instant translation, so it's fine. 한다는 거죠. 그래서 제가 얘기하고 싶은 거 뭐냐면 The colors would distract me as well. 그래서 제가 얘기하고 싶은 거 무조건 돈 되는 일에 치중을 했을 때 I would use it if I was like a beginner at best for like hard languages. That's just me though. If it's like beginner, early intermediate, yeah. Oh yeah, definitely. That's a lot of people use it. It's really good. 무조건 돈 되는 일에 치중을 했을 때 It's okay. At least I'm using language reactor, right? 무조건 돈 되는 일에 치중을 했을 때 우리가 세상에 있는 도덕적 가치를 잃어버릴 수도 있다라는 얘기를 하고 싶어요. 우리가 세상에 있는 도덕적 가치를 잃어버릴 수도 있다라는 그래서 이 극단적인 예를 가지고 온 거긴 하거든요. Yeah. It's all good though. When you're a beginner of all languages, having subscription is pretty good. When you get to intermediate and advanced, you might not need it too much, but it still helps though. It'll eventually just become a distraction for the colors sometimes, but it does help. 그래서 이 극단적인 예를 가지고 온 거긴 하고 그거 완전히 다른 영역의 이야기라고 생각합니다. 그거 완전히 다른 영역의 이야기라고 생각합니다. 그러니까 왜요? 좀 수치로 비교를 해보면요. 그 0이 있어요. 0. 그 진짜 아무 보람도 없고 아무 재미도 없고 그 내가 느낄 때 그 진짜 그냥 뭐 단순히 그냥 시간만 죽이고
그냥 뭐 단순히 그냥 시간만 주고 뭐 몸은 힘들 수도 있고 Have you seen the AI app called Pingo? Many language learners use it. What? What is that? Oh shit! I seen a bunch of internet memes that people talk to this thing and then they get roasted by the AI on purpose. Which is funny. I just know people get roasted by this thing. Honestly, it could be good. I personally don't have the capacity to do it. I recommend it though. If you have if you're okay with talking to AI, sure. If you're like me, that I need to talk to humans, that it's a barrier for me. Like, I can speak a lot better if I talk to AI, but I just don't. 뭐 몸은 힘들 수도 있고 아무튼 아무 보람 없고 의미 없고 재미없고 흥미 없는 뭐 그냥 남들이 보기엔 그냥 뭐 평범한 일이라고 생각해요. 네. 전 그게 수치가 0이라고 생각합니다. 재미가 0인 거죠. 재미가 0. 근데 거기서 만약에 뭐 100 플러스 양수 플러스로 올라가서 I learned a lot while I was in Canada. Like the experience of being in Richmond, super heavy on Mandarin and Cantonese base. I got humbled extremely hard for Cantonese. Mandarin is like, okay, Mandarin is actually no problem still. It's like, okay, I was able to understand everything, or most things. Just don't ask me to like ingredients. But oh man, while I was there, the listening comprehension for Cantonese is better, but it wasn't enough to like survive like the partner's mom. So in the end, I probably need to do another, like I need to reach 100,000 in Cantonese on Ling, and probably just do a bunch of listening. That's what I do anyways. Just focus on Cantonese most of the time on my stream. I do all my smaller languages first, and then Cantonese all out at the end. So I generally don't. I should learn words too. I'm just lazy. 플러스 양수 플러스로 올라가 뭐 100에는 아까 형이 얘기한 Yeah, listening comprehension will humble you so hard. This is why, like, every time I try to talk to someone more and more, the listening comprehension just makes me want to do more listening. Super humbling. 막 학교를 후원을 받아서 학교를 고치고 이런 엄청난 이런 엄청난 보람과 재미와 가치를 느낄 수 있는 일이 있다고 쳐요. 네. 그리고 이런 엄청난 보람과 재미와 가치를 느낄 수 있는 일이 있다고 쳐요. 그럼 이제 여기서 돈 되는 일이냐 좋아하고 재밌는 일이냐를 선택할 때는 이 0부터 100에서 선택할 문제. 전 여기서 0에서 마이너스 영역으로 가야 그 막 옷을 벗고 아니 그렇게 치면은 강도짓 하거나 은행 커리해서도 큰 돈 벌 수 있잖아요. 아 그래도 그거 완전히 여기 0부터 100에 있는 일이랑. When I talk to AI, it sometimes seems I can understand, and I tell it a million things to speak in simple phrases to understand, but I switch to English when we go back. Wow. Yeah, it just did like a foreigner move on. It just did like the native speaker move on you. You don't speak the language, uses English right away. It makes sense. Like, of course, it's gonna go to the easiest way to make you understand is the mother tongue. 여기 0부터 100에 있는 거랑 차원이 다른 이야기잖아요. 아, 네 이렇게 생각하시잖아요. 이게 저도 그렇게 생각하고. 근데 미국에 제가 듣기로 어떤 대학인지 기억 안 나는데 대학교 연설을 이 온라인 성산업을 통해서 돈 번 사람을 불러서 연설을 하게 했어요. 그래서 돈 번 사람을 불러서 연설을 하게 했어요. 그 정도로 어떤 나라에서는 이거에 대해서도 밸류를 준다는 거죠. 마이너스로 보지 않는다는. 아 진짜 문화 차이네요 그건. 어떻게 보면 문화 차이일 수 있는데 아무튼 제가 얘기하십시오. 네네 얘기하세요. 괜찮아요. 제가 이거를 얘기한 이유가 일하는 거 가장 큰 가치를 두게 되면 이제 이렇게 도덕적인 이런 의미나 이런 것들이 사라질 수 있다. 그걸 좀 얘기를 하고 싶어요. 극단적인 예지만
실제로 지금 세상에서 일어나고 있는 일들이고, 그래서 좋아하는 일과 돈된 일이라고 했을 때 중간에 전제가 좀 도덕적인 일 같은 것들이 좀 전제가 되면 좋겠다. Hey, Yurisoul. You came after I had like the longest discussion ever. 중간에 전제가 좀 도덕적인 일 같은 것들이 좀 전제가 되면 좋겠다. I don't know, Miriam. So basically, now you just got humbled by listening comprehension. 네. 아니 도덕적인 일을만 해야 되는 거는 그거는 당연한 거 아닙니까? 그러니까 어느 나라에서는 그게 또 비도덕이 아닌 영역일 수 있잖아요. 아, C4. Roxy, long time, Roxy. How's it going? Wow, returning people now. Feels good to be back. Japanese Korean couple, what's it like to be married to a Korean? Interesting. これがさっきご飯食べてる時に I'm curious about this. 皆さん見てください。 Was it a good discussion? Yeah, just the discussion about comprehensible input. I think that's the biggest debate I've ever was. I think that's like the biggest conversation I had. It was like a reflection after Canada. Because being Canada, you can survive without English in Richmond, Canada. So it's super humbling. You know what? I probably saved this video for Japanese. Give me this video. I'm in Korean, Japanese. Give me this one. 皆さん見てください。これがさっきご飯食べてる時に言った無料じゃないお水。 I don't know. When you do 1.4, also you listen to the real content like 1.0. It's super easy now. 無料じゃないお水。 You listen fast, also you go slow. You're thinking that you're like Flash from DC. Like, wow, it's a lot slower than I thought. 持ってきてくれました。残ってるので。 That's interesting how that works. All right, gotta get to the real stuff. Mandarin. I gotta study the languages that matter to me personally. I can't escape this fate. 或者觉得这个概率很小吧，我没有跟他们细聊，因为他们觉得。I think my entire survival depends on Mandarin and Cantonese. I'm not joking. Like, these are the languages I need to depend on. I need to hit fluency in these languages. So now the second discussion is hitting fluency. Like, I officially added a new rank, a new level fluency for the listening word counts. So, for example, to hit fluency, listening fluency, it's a shit ton of work. You have no idea how much work it's going to take. But to put a number on it, oh man, it's actually a lot scarier than I thought. So if I had, for example, Cantonese in here. I don't even know. Okay. On. It should be on now. I believe it's on. I've been renting the entire time with no context. Holy shit. Okay, I use the bathroom. I'll recap everything I just said for the last 5 minutes. Here back.
What's the last thing that anyone? Okay, workout. Thanks, Neil. Okay, so I was talking about that I officially need to hit fluency in Kanto and Mando because getting humbled in Canada was insane. So technically, it was smart if you focus on one or two languages, of course. Okay, so the realm of C2, I can claim something, but it won't make any sense at first. Okay. For example, in Mandarin, if I can probably know 34,000, right? This is like all formal situations, but like when you get to like informal, it gets very painful. So like that's why C2 or advanced 2 in this chart will get you, it's like fluency in formal situation, like anything in society, like you're outside talking to people, like okay, sure. But there's a whole separate realm. There's formal and then there's informal, for example. So the informal, for example, is if I live in a Chinese household, have deep conversations with like Chinese people. If I sit down with someone, they start talking about philosophy and everything, I officially have to hit the realm of informal, and this number needs to be doubled. And I think when you combine it, that's fluency because you could be fluent when you're like in public, right? But when you're at home, you won't understand like chemical wipes or there's a worm, there's a mosquito on your arm, you're sick, you need to drink some medicine. Like you're not gonna hear that when you're in public generally. So I need to hit fluency in Chinese and Cantonese. So my claim is that I need to hit the numbers here times 2 so that I can account for informal and formal, which equals to fluency. This is what I'm claiming is fluent. Listening fluency. I just need to understand every context in terms of at home, in public, great. Because Cantonese in public is not that hard, but the moment I start talking to the partner's mom at home, it's a whole different realm. I don't know why it's so different. In public, like, I can talk to like people for a little bit because doubled, yeah, 34,000 now 68,000. It's just numbers, so don't be intimidated by the numbers. Because I'm trying to do like the listening word count thing here. So I know I have 12,000 Cantonese. So it's very tiny. I can't understand anything with this much numbers. In reality, I know this is why it just it's don't take it seriously. You don't need these numbers. This is what I'd say I need. Wouldn't that be native lumber? Exactly. Native is fluency. Isn't native equals fluency? Like, okay, that could be like another debate. Is native equals to fluency? Technically, it is, right? I don't know. Would this be a good poll? Is native equal fluency? Fluent? Actually, this would be a really good poll. I think I can. Oh, I can't throw it in there, can I? Let's see. Let me try this. No, I can't. So native is not fluency. So what exactly is fluency then? Who grew up learning languages, speaking language from childhood, usually as their first language. Fluent speaker yourself who can connect easily, smoothly. Oh, okay, got it. Yeah. Interesting. So if because, for example, we have fluency is a wide range, exactly. So we have to split the levels, for example. We have I could say like Mandarin, like for example, like C1 listening, maybe B1 speaking. But technically it's okay, my number says I'm B2 listening. Let's just say B2 just for the example.
because the listening is always going to be above the speaking, ideally, and then maybe reading's like I don't really know the reading. It could be a B2 reading, reality, sure. Writing is like A2, something like that. I don't really know much. So when you combine them all, it's gonna become A rank, right? So to become fluent, technically B2 is like minimum fluency. So C2 is native level, I guess. Is C2 native level or fluent? I don't know. Proficient level represents a near native command of the language. Okay, so you're right. Native level. So I would need native level, in my opinion, just to survive like my partner's mom. Like, in my opinion, like if I want to sit down and talk to her about anything, because she literally talks a lot, so I have no idea what she's saying most of the time. Fluency is when you understand scientific literature, philosophy, content. Yeah, exactly. So that's why I used my definition at first, that I would need fluency, right? B2 is like a good speaking fluency. I think a good claim could be like B2 speaking is fluent, but B2 listening is not fluent. Just because the realm above C1, C2, it's a lot of things up there that a native speaker knows, but it's usually better. Oh, ideally, you want the listening to be C1 to C2. That's my you want C1 C2 listening ish, and then speaking B2, because B2 is fluency for speaking. You don't need to have C1 speaking. This little like Shakespeare talk, I guess. Okay, so if B2 C2 is native, it is native speaker that went to University of Extreme Educated. Exactly. Yeah. C2 definitely the world. Sorry, wide-rounded. So the goal fluency is all aspects. You also need your speaking to be B2. Exactly. So B2 speaking is good, but the listening ideally should be above B2 in a perfect world, right? So I realized that even if I have B2 listening in Mandarin, for example, I just can't do everything I want, like every single thing. Technically, that's native command. So Mad versus Japan, C2. So I guess I can change this to native, just for the fun of it, realistically. Well, scientific literature is C1, C2 range. Yeah, exactly. There's always gonna be words from those categories that will be used in real life, just thrown a little bit in a casual conversation once in a while, and that's where it gets annoying. I don't know. B2 Mandarin is pretty good. Almost C1 listening. I'll take it. Tough. I should probably do my listening, but this is more interesting to me now. The faster I can do this, the more I can get out of here. I don't know. Let me just categorize into point systems, right? So we have, let's just say these are the points, and to be B2, you need to have all the skill. Okay, in the perfect test, so we have all 4 skills. So ideally, you want to have 16 divided by 4 or something. That should not done. Oh no, just sum. So you have 4 for speaking. So you're speaking, reading, listening, writing. Sure. In the exam world, so 4, 4, 4, and then you want the average of 4 for this is you take the exam. Let me think again.
because if I use like my number system, if I hit that, okay, that means, for example, fluent is when you don't need to translate anymore. You learn stuff in context. You don't have double subs anymore. You could watch any native without issue. True. It's also more complex because I'm sure that natives that aren't educated have full command language. That's true. Yeah. I guess C2 is still the goal though. It's a good frame for reference though as a learner. I will debate that this level is like a hidden level only for F. I didn't think about that this area is only for FSI 5 and higher, 4 and higher probably. Either that or I have to pretty much divide this number by half just to make it more accurate to get to C2, just to be more accurate to like align with it. But I'm just experimenting. It's just a fun idea, right? So for example, if I hit let's say if I hit C1, so if I'm speaking, let's say it's like B1, okay. So let's say 3 reads like sure, B2. Listening is like let's just for the sake of it 5, C1. And writing is maybe not actual writing, but typing maybe I don't know 3 as well. So if I do like the sum of all of these, right? 3 plus 4 plus 5 plus 3 divided by 4. So I'm pretty much like technically between B1 B2 range. So I could probably take like the edges K 3 or 4. I don't know. I'm just making stuff up. So much to consider. Either I double this number or I divide the numbers here in half. I don't know. Does anyone watch anime here? You watch anime by chance? Because there's a series called Food Wars that there's God anime. Does anyone know what this anime is? Like this is like another reference point. I don't think anyone knows this. Maybe they do, but maybe not. Spanish is my main language. I'm dabbling in other Romance languages in Korean. I think I'll go back to listening for now. I know of Food Wars, but never seen it. I don't know Food Wars. So in Food Wars, there's a season, the last season. No, I don't watch anime. It's fine. Okay, it's a series about people who fight using food. It's like a cooking contest. Okay, and the example they had was there's so imagine this is the world. So this is like hell, okay, and this is heaven. But in this context, they have like the good guys here. They cook like they cook food with normal methods, and then there's this world where the underworld. We know these terms like there's like the secret, the black market, the black web, right? So you don't need. So basically, that's like the claim is like the cook food with unorthodox method. So for example, it's like a weird way for me to explain it, but it's just for fun. I don't know if I can show anime here without getting banned, but I'll just do it anyways. Okay, Food Wars, Noir, cooking. Why is my friend calling me? Hello?
appreciate the, always consistent. Just got back from vacation. I'm still staying. Hey, if you seen like my picture on Discord, I was taking a picture. I was studying while I was on the plane, so that's even more insane to me. Oh god. Okay. Anyways, I was using Food Wars as an example because in the average world they use like normal methods to cook food, but in the anime they have like a dark world, like the dark web, the dark underworld. They cook with like weird methods. It's like a different methods, but I guess my claim was that ideally it's good to be aware of both sides of the table, and that's like really, really native. But technically a native wouldn't know about these people. So. Okay, whole different debate. I'll figure it out. Do you move your body throughout the day? I should. I should. It's like almost 30 C. It's like 30 C right now. I'm from the US. I'm Spanish. 因为他们觉得，对于我以后在加拿大究竟是怎么样子的，不太清楚。你刚才聊的时候，你说你想出国，没有人支持你，就是看56的节目是唯一的支持，就是看56的节目是唯一的支持，没有任何一个人说，哎，你这个想法挺好，没有吗？生活中？说实话，也没跟谁说，我也没跟我父母说。说实话，也没。Even when I'm advanced Mandarin, I realized that I still try to catch each word individually, like one word at a time. I've always been doing this methodology, one word at a time. There's a word, go back. Kind of annoying. Damn, you gotta get to it, man. Do it yourself, not for others. 30 degrees Celsius. Yeah, exactly. You gotta get to it, man. Do it for yourself, not for others. Pretty easy choice for me. I would do it at night where it's like a lot cooler. 说实话，也没跟谁说，我也没跟我父母说。然后我弟弟妹妹的话，他们也只是觉得说，那尊重你的意见嘛，就这样子。朋友他们也，然后他们也只是觉得说，那尊重你的意见嘛，就这样子。朋友的话，我也没有跟他们说这个事情。我是等到学签下来了，我才跟他们提，跟他们说。他们都是啥反应？这会儿是啥反应？有一个朋友，他是直接说中国挺好的呀，是不是现在怎么东升西降什么的？哎，反正是不是现在怎么东升西降什么的？哎，反正我觉得好像聊不下去，这个认知都不同了。为什么他们不理解？你觉得？我觉得应该是说获取这种信息的。Alright, see you later, Mary. Have a good night. 获取这种信息的渠道不一样吧？所以他们也不太清楚说真正的国外是怎么样子的，也不清楚说自己所处的这个环境的本质是怎么样子的。他们也不认为说发生在别人身上的这些事情。Actually, I can go back to like my claim in a second. You could probably say I would need double the amount of numbers I have here. I don't think it would be enough. It would be a good foundation. It's like a perfect foundation, but I think I need double this. Either that or I have to divide the numbers by 2. So it's kind of a pain in the butt. 3406 times 2. Subtract by 12062 divided by 12. Whew. Times 12 divided by 60. I need 933 hours of real audio content. That's way too hard. 56,000 minutes. Funny. I'm screwed. 发生在别人身上的这些事情会发生在自己身上，觉得那个是别人的事情，可能会有这种想法吧。你是那种居安思危的人，就是发生在你是那种居安思危的人，就是发生在别人身上的事情，有可能发生在我身上，你不觉得那是小概率事件，可以这样理解吗？一方面是这个，一方面是即使这个事情不会发生在我。I don't get a bar. I could just do. I do go to the gym though, so which is true. It's usually after the stream. It just happens to be like my morning, so I try to do all my streaming in the morning, and then the rest of the day I just do whatever, exercise, eat, cook. Looking for jobs. We love that. Job hunting is always the hardest part.
appreciate the motivation though. 即使这个事情不会发生在我的身上，我也不想我处在这样的环境中。比如说啊，虽然我是异性恋不是同性恋，但是虽然我是异性恋不是同性恋，但是我希望我生活的这个社会，我是一个尊重同性恋的一个社会。虽然这个事情不会发生在我身上，我不需要经历他们的痛苦，但是我希望我的生活的这个社会是一个包容的、自由有爱的社会，一个包容的、自由有爱的社会。你父母是啥？一个包容的。你父母是啥反应？听说你要来加拿大留学，我学签之后才告诉他们，我一点点释放给他们的。昨天才跟他，我一点点释放给他们的。昨天在跟他聊天，我爸爸还笑着说，他做梦也没敢想过说我敢说去另外一个国家生活这样子。他说你挺勇敢的。后来雅思考怎么样？考过了吗？考的。后来雅思考怎么样？考过了吗？考的可以7.5分，我就申请帕加里大学，11天后就接到那个录取嘛。11天后就接到那个录取嘛。2023年的8月，我先自己来的，3个月左右他们就开始弄申请。他们同意了。这会儿你老公说同意来了，就算是同意了。其实他拿到工签，他也很高兴。他也愿意来加拿大，他也是愿意的，只是说各种担心嘛。一个是各种担心，另一个就是觉得不太切实际。其实努力也有可能白费，是不是？听起来。对。其实努力也有可能白费，是不是？听起来。对。他后来看我有被录取了嘛，他觉得说你也能做成一些事情嘛，至少走到这一步了嘛。那可以吧？那就愿意来试试。他的原话就是那行，愿意来试试。你们在国内的时候经济条件怎么样？你们在国内的时候经济条件怎么样？你们有没有评估说，哎呀，这个留学移民得花多少钱？呢？我决定来的时候，那是会留意的嘛，知道说大概你学费可能50万，然后还有这边生活费什么，那2年下来也要100万了，反正对我们来说也是挺难的。那有没有想过，这100万，这要是打了水漂怎么整？留学这是100万，这要是打了水漂怎么整？留学移民没走下去。我们这边来了有半年多之后，他自己也有提说，如果到时候不成功了，就当做是来这边旅游几年了。孩子的英语提高了，可以做好这个不成功的打算。对，有做好最坏的打算。那我是觉得挺欣慰的。那他不会觉得说我一定得成功，那也就是减少我的压力嘛。你从你决定移民的那一刻起，一直到今天 ，Emily，你觉得你遇到的最大困难是啥？来自我老公的反对。就是他的反对。进了加拿大以后，没有那么。Neil, if you're still here, what made you choose Dutch? I don't see that one too often. 没有那么大的困难或者阻力，让你觉得哎呀真难适应这个国家，哎呀真不舒服。没有啊，我觉得跟我预想中的差不多。因为我来这些也是有一定的预期，我没有觉得有什么不适应，所以我觉得其实很多人是想要到别的国家去生活，但是会担心说这个生活的变化会很大。但是我觉得我们是想多了，真的是想多了，担心太多了。没有变化那么大。没有，都很顺利，学业上也都很顺利，就成绩中等偏。成绩中等偏上吧，租房子也都挺顺利的，小孩子的上学也都很顺利，从申请到孩子可以上学就几天的时间，他就给你安排好了，就在家门口50米。你老公呢？你老公就在家门口50米。你老公呢？你老公是想法和你一样吗？他喜欢加拿大吗？他来这边一开始一直抱怨那个气候，说哎，这气候这么诡异，5月还下雪。那他现在这气候这么诡异，5月还下雪。那他现在因为这几个月天气都很好嘛，他很喜欢那种户外运动，然后也喜欢自然风光，然后他又经常去班夫公园附近的那一大片公园那边去划船。他其实不喜欢大城市的，不喜欢大城市那种喧嚣的，所以所以其实他就时不时去这些地方也挺好的，他觉得还行。其实来了半年之后，他说过一句让我觉得挺欣慰的话，他说其实他自己40来岁的年纪啦，在哪边生活都无所谓，但是为了孩子要往前看，意思就是说留在加拿大，希望留在加拿大。他也觉得孩子在加拿大接受教育好。他也觉得孩子在加拿大接受教育好。是我成功的把他给改变了。你两个孩子对于加拿大感受是啥？他俩喜欢不喜欢加拿大？他俩喜欢不喜欢加拿大？他们太喜欢了。不用做作业那肯定喜欢呀。是。不用做作业那肯定喜欢。
其实他要来之前，他很担心的，他是在哭，他不舍得他在中国的那些同学嘛，而且在这边觉得到一个陌生的地方，然后他也担心他自己的。啲銀行或者某一啲 app 係要咁樣做嘅。但係我覺得咧，係因為你真係欠缺咗個行，但係我覺得咧，係因為你真係欠缺咗個行，你真係欠缺咗個行動力，你冇去再揾呢一個方法，冇再你冇去再。你冇去再揾呢一個方法，其實你係啦，你係啦，你係，其實你係啦，你再去揾嘅時候，其實可能你再去揾嘅時候，其實可能而家有一個更容易嘅方法。其實可能而家有一個更容易嘅方法。即係根本所有嘢同電腦啊，即係根本所有嘢同電腦，即係根本所有嘢同電腦啊、電子有關嘅嘢。Do you find the content of 56 Below interesting? Yeah, it's immigration, stories about Chinese people moving to Canada, their hardships. It is technically the only content for me that has it's a good area for listening comprehension. Yeah, it's pretty. It's like C1 level. I just look for anything, but it tends to have the most consistent content with subtitles. I like it a lot. Yeah, it's interesting for sure. 我哋會直接放我係白痴嚟嘅算啦，我係白痴嚟嘅。I probably subconsciously like it because if I'm listening to, for example, stuff that I don't like, for example, like politics, and I'm not watching it, it's probably not interesting to me. So I think everything I watch is sort of my interest. 我係白痴嚟嘅算啦咁樣，我廢嘅算啦，躺平，我廢嘅算啦，躺平。所以你有個 category 嘅分別咯，就係你嘅拖延症都幾集中喺，就係你嘅拖延症都幾集中喺。就係你嘅拖延症都幾集中喺呢啲電子智能，中喺呢啲電子智能，所以你就會換電話都係嘅，所以換電話都係。係咯，我頭先咪同你講，其實個情況一樣，其實個情況一樣，你明明喺個新電話等你有一日去 delete， 咁等你有一日去 delete， 咁我梗係寧願喺新電話等好過喺舊電話。係啊，早咪早享受我都識，係咪先？早咪早享受我都識，係咪先？我都理解嘅，但係就係一路都冇做到。同埋因為有陣時我想講咧。同埋因為有陣時我想講咧，你轉電話中間，你咪會有啲時間係你。He's back home, chat. What's up, SC6N? Been home. Got home 12 hours ago. 你咪會有啲時間係你用唔到電話咁。咁而家都市人就係你。You missed a really long chat, SD6N. It's like an hour ago. There's like a lot. We talked a lot. 咁而家都市人就係你中間可能失聯幾個鐘。It's not that interesting. I can make a video though. It's just it's like a private chat. 中間可能失聯幾個鐘，中間可能失聯幾個鐘，你就好 panic 㗎啦。我會揾瞓覺咯，所以我係會特登，夜晚。係啊，我咪又俾咗啲 idea 你啊，係，但我諗我夜晚臨瞓前又唔想搞呢啲，唔得㗎，因為主要係你諗下你啲容量仲，多過咁多咧，我因為第二日都係要1-2個鐘或者2-3個鐘，你可能更長嘅話，你就一定要，咁你更加一定要瞓覺，你諗下你冇其他時間可以做到呢件事，其實我曾經諗如果我拎出去嗰啲專門電話，如果我拎出去嗰啲專門即係嗰啲 Apple 嗰啲地方，跟住就擺低電話，然之後叫人整，又得唔得咧？但係
Hello. Yes, it has says mysteriously. Mysteriously. I went back and looked a bit. Were you guys talking about fluency, right? That's one. There's like a bigger one too. The fluency is a whole different debate. Fluency versus native. I just learned that fluency and native are not the same, so it's cool though. Before that, it was like comprehensive input, like Steven Crush. I watched Steven Crush's comprehensive input again for like the 1000th time, but like a year later. Every year the perspective's a lot different, ironically. 但係我諗其實呢啲嘢應該真係要自己學識自己整。但其實呢啲嘢應該真係要自己學識自己整，真係要自己學識自己整。但係我就係好廢咯。同埋而家真係，但係我就係好廢咯。同埋而家真係智能嘅，你擺部機，但係我就係好廢咯。同埋而家真係智能嘅，你擺部機喺隔離就，你擺部機喺隔離就得。你擺部機喺隔離就得啦，係啊，擺部機喺隔離。我梗係夠啦，而家電話換翻新啦，所以已經唔知道係點樣，所以已經唔知道係點樣。所以你嘅行動力係，所以你嘅行動力係在同呢個拖延症係，同呢個拖延症有少少關係，同電子嘢掛鈎。係啦，係啦，同埋同一啲繁複同埋一啲繁複同埋需要長時間嘅嘢會掛鈎。係，同埋我會揀咯。即係雖然我都係會做某一啲嘢，咁我就會因為我都會，我之前都有同你分享過，我好中意開個 note 出嚟，即係寫低每日有啲咩做，咁又係現時而家又要照顧屋企，咁又係現時而家又要照顧屋企有多咗小朋友咧。我每晚咪話我唔係，我每晚咪話我唔係，我每晚係開個 note mark 低定記，聽日要做啲咩，mark 低定記，聽日要做啲咩，所以即係可能係好瑣碎過，即係可能係好瑣碎過，可能係落 HKTV 或者係街市即日送嗰啲咧，或者係街市即日送嗰啲咧，或者係街市即日送嗰啲咧，我都要抹底，因為如果唔係聽朝一起身可能會唔記得。咁你諗下，我將啲咁多嘢做，咁你諗下我將啲咁多嘢做，咁我總有一兩樣咧係，係會揀拖延，譬如到最後咁樣。哦，呢個我又要分享，因為嗱，首先我都冇乜記性啦，我都會 mark 低嘅。因為嗱，首先我都冇乜記性，我都會 mark 低嘅。但我未必，我係仲係會用 old school 嘅方法嘅。我係仲係會用 old school 嘅方法嘅。我係會寫低嘅，我係會寫低，直情有本簿，咁咪會出咗街咪會唔記得咯，就係。但係咧，我會不過而家有陣時都係會 mark 嘅，一時時啦，有陣時睇心情，我係直情會寫低，但係因為咧，當你做嗰嘢，你剔咗嗰下咧，又係好爽。有滿足感啊！係啦，查咗個下又覺得好爽，我喺個電腦刪除咗碌，我都覺得好爽，成個刪除。唔係啊，即係嗰一項 item 做完啦。哦，即係你明唔明？只不過係唔係用手嘅方，手寫嘅方法係用呢個電。因為咧，其實我仲有一個，我唔知同拖延症有冇關係啦。我覺得可能都有少少難嘅睇，我唔係好識得分嗰個輕重，即係當然你好大嘅事，我都係識分輕重啦，但我意思係。但我意思係一啲瑣碎事情上面，要分 priority 嘅嗰個輕重咯，所以就論我，真係有選擇困難症嘅人，就係好難分到個 priority，我呢樣嘢分到嘅，你明唔明我講乜嘢？我明啊，所以我突然間已經諗翻起我哋講選擇困難症，嗰一集嘅阿蛋咯，That's why 其實你就係唔太分到嗰個 priority，你 get 唔到你自己最想要嘅嗰樣嘢，你 get 唔到你自己最想要嘅，你先有選擇困難症啊嘛。Slacking a bit. What do you mean you're slacking? 你先有選擇困難症啊嘛。係啊。咁就係你分唔到 priority，你唔知邊樣嘢行先，就全部變咗就。所以點解我會話我咪同你講我話好 old school 寫低，
其實係我睇書嘅其中一個方法嚟嘅，其實係我睇書嘅其中一個方法嚟嘅，就係教話點樣增強個行動力咧，就係教話點樣增強個行動力咧，就係你將你想要做嘢，就係你將你想要做嘢，未必係一日入邊要做嘅，或者未必係一日入邊要做嘅，或者係呢一個星期想要做嘅，或者係呢一個星期想要做嘅，你寫低，你記得你就寫低。當你去揀啦，你未必會真係分到個 priority，但係你去揀一啲你 enjoy 去做嘢先，去做嘢先，細緻可能去淋個花，或者係細緻係可能去我都唔知啊，即係總之做一啲你會 enjoy 或者開心嘅嘢，你做咗先。當你累積到一啲成功感，你做到啦，個 task 你 tick 咗啦。What's this Discord chat, bro? Your face looks like a potato. あなたの傘なこのポテトも似ている。That's useful, man. They're even monetizing your streak features, streak freezing, fixing stuff. Oh no, Duolingo. What are you doing? That's scary. 個 task 你 tick 咗啦，咁你就會 motivate 你繼續去完成，之後落嚟個 list 嘅嘢，去到你完成晒為止咯。咁我跟住你呢個方法，其實我有另外一個方法，我都可以 suggest 俾大家嘅，因為有陣時張 list 係可以好長嘅嘛。好長。我會點揀咧？我就會揀啲短啲。完成嘅 task 咯，因為我都睇過文章係講話，譬如有啲5分鐘法則，或者有啲人係講3-4分鐘法則，就係你要其實同一個目標同埋原理嘅啫，就係你喺你張 list 度你要做嘅嘢，你揀咗啲最快完成嗰啲，即係例如5分鐘內可以完成嘅嘢，或者3分鐘內可以完成嘅嘢，你就係做咗先，因為我都係咁噶。咁咧，即係有啲譬如落單咁樣，有啲好細微 OK 嘅落單，其實有啲好細微 OK 嘅落單，其實嗰啲係最快噶嘛。咁之後咧，我就揀咗啲做咗先。咁譬如我張 list 咧，可能有8樣嘢要做，做100至10樣要做咧。咁好快咧，就用啲5分鐘解決嘅嘢。咁我就可能用15分鐘解決咗3樣。之後就查。哇！我張 list 有好大嘅進展啊！跟住我就會覺得好滿足啦。咁跟住咧就越嚟越少 item 咯。咁我諗當然都未必係可以一次過做晒嘅，即係我諗當然都未必係可以一次過做晒嘅，即係我有啲好想拖嗰啲都係嗰一兩個咧就會拖到好耐，咁最想拖係點樣？好有興趣知道，除咗專欄之外，除咗係，所以我咪就係想話，我覺得有難度或者我唔擅長嘅嘢咯。咁有啲可能係好濕碎嘅啦，例如我而家個 list 裏邊咧，做一樣我擺咗喺度好耐咧。之後就係買一個相機嗰啲蓋。因為我哋拍嘢，
因為我哋拍嘢一用緊我部相機噶嘛，因為一用緊我部相機噶嘛，咁咧我哋轉鏡頭嘅時候咧，我哋轉鏡頭嘅時候咧，我要 cover 翻自己個鏡頭嗰個蓋嘅，咁我要 cover 翻自己個鏡頭嗰，咁所以又喺我哋一開始要拍 podcast 嘅時候，我就諗死啦，我要買定嗰啲 cover 去啊，有陣時我哋換鏡頭嘅時候，我要保護翻我鏡頭，咁所以就，但係我可能覺得呢樣嘢唔係話真係咁重要，係啊，同埋我一定要去買相機 related 嗰啲地方，成日都唔經過啊，即係譬如嗰張啲上面有啲我成日經過嘅地方嚟，例如買一啲 BB 用品啊，係買一啲 BB 用品啊，我自己嘅化妝用品啊，可能我經過商場就會經過見到我就會買咗啦嘛，咁但係咧你好難經過一啲買相機蓋嘅地方咯，我做嘢嘅時候咁所以嗰個 item 咧就變咗一路拖，到你諗下我哋可能拍咗1至2個月㗎啦，其實 podcast 我都仲未買嗰一樣嘢，所以我咧就唔係真係追求完美主義，而得出嚟嘅拖延症，你諗下呢件事幾瑣碎，但係我就好明顯係揀咗啲，方便啦，我唔擅長啦，冇咁中意做嘅嘢啦，因為譬如你諗下我買 BB 嘢係開心過我走去買相機嗰個蓋咁，即係我哋專登好揀，係啦，咁所以我好明顯係一個咁嘅去發係啊，去有呢啲拖延症嘅 item 就係呢啲咯，都即係可以係好濕碎咯，所以都係唔知大家仲有冇其他呢啲咁嘅方法係可以根治嘅，又或者係可以根治嘅，又或者係有冇得我想講用得意，有冇得上堂啊？係咯，都有冇啲乜嘢嘅高人有咩見解可以？其實呢個都係心態，因為頭先輕輕咁講都話，因為我可能有選擇困難，又或者因為我可能有少少完美主義。Advanced 1 Russian on link. Let's go. What's your username? I want to check it out, man. Gotta give you congratulations. I think you gave it to me a few days ago. I just forgot. 又或者因為我可能有少少完美主義，所以引申到 Did I follow you? 亦都會有拖延症嘅，即引起拖延症嘅其中一啲特徵。Ah, right. I remember now. I forgot, yeah. I just didn't want to go through my follow list. Jesus, yep, your activity is higher than mine. 即引起拖延症其中一啲特徵。 Congratulations. Oof. You're listening 20,000 a week. That's pretty good. Awesome stuff, man. Awesome stuff. I expect that number to be higher as time go by. 即引起拖延症其中一啲靈感，咁即係我係要根治好多嘢先。咁即係我係要根治好多嘢先可以根治到拖延症。係咪要根治咧？我覺得其實如果佢唔係好影響你嘅生活，又或者你嘅情緒咧。Did you notice anything once you reach a certain level of badge? You could probably read more. That's probably a huge difference. 又或者你嘅情緒咧，你唔覺得係好困擾嘅咧？咁我就覺得 OK 咯，即係。Your reading is probably better. That's really the only thing different, honestly. 即係例如個相機蓋到 even 而家呢個 moment。That's one. It's really good. It's really good. Russian. 35,000 is the threshold. 57 is the next. 50,000 is the next. Like, was there a particular leak milestone that was a big breakthrough or not? Honestly,
the big breakthrough. Let me think. Honestly, hitting 30,000 in the language is pretty good. So, I think we hit events 2 on Link. That's the big breakthrough. Everything below it is just okay. You just know how to read more probably. But we get to events 2. You can still read more. But reading is easier for sure. Like that's what I noticed. Like reading is easier. But like my listening was still terrible because I didn't do enough listening. It's a good feeling though. Like you reach a number, great, you can read. I think that's what Link is mostly for, reading. 即係例如個相機過到 even 而家呢個 moment。Alright, man. My challenge is for you is get your listening to 1,000. Get to 1,000 hours listening. You can do that. You're gonna notice an even bigger difference. Trust me. 即係例如個相機過到 even 而家呢個 moment 都唔困擾嘅。係啊，都唔係真係好困擾嘅。當 Yeah, I think I need to know more words for sure. Shoot for the events too. Shoot for it, man. 係啊，都唔係真係好困擾嘅。當然買咗就會覺得哦更加 perfect 嘅但係我又覺得佢唔係話太影響到我，我就會有佢咯。Oh yeah, you're the one that told me you have really good listening comprehension. Everything's off of Link. Then that's super impressive actually. Then proud of you, man. Get it to 50,000. You can make it happen. You can make it happen, man. 我就會有佢咯。但係譬如 You guys make your next challenge. Hit events 2 on Link. Do what you can. 但係譬如專欄嘅話就影響到我嘅，專欄嘅話就影響到我嘅，我每隔2個禮拜都要加一次咁，我每隔2個禮拜都要加一次咁我每一次嗰個 moment 咧，其實係有少少痛苦嘅，因為我要逼自己即係去 gen 啲內容出嚟，我要即係去 gen 啲內容出嚟，我要真係即係都關乎一個創造力㗎嘛，即係都關乎一個創造力，即係嗰件事創造出嚟㗎嘛。咁但係我亦都好堅持去做呢件事，就係我想 practice 咯。去做呢件事就係我想 practice 咯，係令自己進步。係啊，令到我有一日其實係順利啲或者用啲短啲嘅時間。咁又或者我一日可能冇咁抗拒，或者冇咁抗拒，或者冇咁驚佢嘅時候咁。Your stats are motivating me. I want to push for 100,000 words. In Russian, that's pretty native already, which is good. I recommend it because I quoted my video to match like the real levels. You get your events 2 and multiply it by 2, and that's technically what the real equivalent. So if you hit 100,000, you're gonna recognize 90% of everything, 95, because there's so many forms of Russian after all. So 100,000 from there, you can pretty much read a lot. I don't know, you can read Dostoevsky, all those Russian literature. Like, you can read a lot, but there's still a lot of hard words you're not going to recognize, even at 100,000. I would debate like或者冇咁驚佢嘅時候，咁我就唔會拖到最後一刻先嚟做咯。啱啊，其實我都有少少逼自己，即係啱啊。其實我都有少少逼自己，即係頭先分享過話，譬如剪片啊，因為有少少完美主義，就係我睇咗好多嘢，或者我知道可以咁做，但係如果要自己拍自己剪到個效果咧，
其實都係要唔少嘅時間去練。但係有陣時我就同自己講，我剪完今次，我下次就識做更加快啦。即係譬如我呢個 trick 我識啦，咁下次我要再運用呢個 skill 嘅時候，咁下次我要再運用呢個 skill 嘅時候，我識咯，我唔使特登揾剪片師，我唔使特登揾剪片師，我唔使特登揾剪片師，我知我都會識啦。知我都會識啦。咁我都會係逼自己練習嘅，咁我都會係逼自己練習嘅，因為冇辦法你 content creator 以前係你可以我淨係做個 talent， 跟住個客就俾個 storyboard， 然之後 agency 就會搞晒衫啊，有 styling 啊，然之後就有個拍有個剪，然之後就有個拍有個剪。而家係濃縮到你自己 one man band 要做晒所有嘢 idea 你 style 你點出翻係自己點樣，咁但係出嚟咧永遠就係人哋就係睇到你嘅成品咯。咁所以嗰個好與唔好嘅 reputation 都係自己手上。咁所以就而家學下自己努力咯。因為以前我會算咯，我寧願分啲錢俾人哋幫我剪啦。我寧願分啲錢俾人哋幫我剪啦。冇搞咁多嘢嚟咁。係啊，我都明。我而家都仲有少少呢啲咁，所以我覺得其實張師係真係好勁。所以我覺得其實張師係真係好勁。係即我唔知係佢哋呢個世代 train 到佢哋真係可以1打10，樣樣 skill 都有 train 到佢哋真係可以1打10，樣樣 skill 都有，即未必一定要去 perfect 嘅，但起碼佢哋做到先啦。咁有啲更加係做得好好添。我想講係因為佢哋 enjoy 呢件事。即係佢肯花心力喺呢件事。即係可能佢哋肯花嘅心力，坦白講係遠比讀書更花呢個時間。咁 that's why 即係其實你肯付出時間，你喺嗰樣嘢上面就自然會精㗎啦。係啊，所以都係心態上嘅唔同嘅。尤其你可能朋輩之間因為你做到我做唔到冇可能嘅，又或者我睇見人哋咁樣，等我又試下先，所以其實佢哋 train 到好多佢哋嘅 skills 咯。所以其實我都佩服嘅，但係有陣時都要諗下，即係心態上嘅轉變點樣轉變自己嗰個心態，令到去迎合到個市場。拖延症原來衍生好多嘢喎。係啊，所以因為我自己咧都覺得，哎呀死啦，我都覺得拖延症有啲困擾。雖然我拖嘅有陣時未必係一啲好大嘅嘢，即係譬如我哋有陣時有啲 job 要揾群，即係styling 都係自己做，追好耐㗎嘛。咁你諗下其實你有2個月嘅時間，或者你有1個月嘅時間，或者你有1個月嘅時間，一定係可以完美好多，或者揾到更加貼合嘅服裝好多。但係你每一日咧，你諗下我哋要工作，咁即係加上我又要照顧屋企嘅時候，因為你太多事 pack 咗喺度，咁你每做一樣嘢嘅時候咧，其實你都係做緊選擇。你一日可能做幾千幾萬個選擇。對於我嚟講好痛苦。係啊，你就係揀緊邊樣先。咁我可能揀就話，咁仲有2個月嘅時間先到個 event，咁仲有1個月嘅時間先到個 event，仲有1個月嘅時間個 event，咁我就一路都未，譬如未揀群住，我真係可能我覺得聽日阿仔食咩餸係緊要啲，跟住我就要去落單買咗聽日嘅，餸，係咪先？跟住可能聽日個財經節目個內容，
其實應該要諗咗先，其實應該要諗咗先，應該要快過下個月嗰個 event 着咩衫，但應該要快過下個月嗰個 event 着咩衫，但係其實下個月 event 着咩衫，我同個客的而且確都要至少溝通兩至三個禮拜嘅。我同個客的而且確都要至少溝通兩至三個禮拜嘅，你明唔明啊？你明唔明啊？有啲來來回回覺得嗰個色唔啱，有啲來來回回覺得嗰個色唔啱，嗰件唔啱 style， 嗰件唔啱 style， 跟住某一啲可能我要咗去嗰間鋪做 fit， 跟住某一啲可能我要咗去嗰間鋪做 fitting， 俾佢睇咗先係，所以其實到最後得翻兩三個禮拜時候，所以其實到最後得翻兩三個禮拜時候，所以其實到最後得翻兩三個禮拜時候，你會覺得哇好困擾啊，因為我拖到咁遲先做，所以其實係真係每一個人嘅煩惱咯。所以其實係真係每一個人嘅煩惱咯。我都喺度諗緊有冇一啲更好嘅方法令自己，所以我都喺度諗緊有冇一啲更好嘅方法令自己。我諗你呢個都係同 priority 有關嘅。我諗你呢個都係同 priority 有關嘅。係啊，係啊，即係睇你啊嘛，即係睇你點揀咯。又冇話啱錯嘅喎。係啊，我都覺得係冇嘅。不過我會想揾一啲方法做咯。即係點解我話拖延症咧？即係點解我話拖延症咧係可以係理性同埋感性咧係可以係理性同埋感性嘅？係因為咧曾經 tag 上面有個 talk 咧係講呢一個拖延症呢件事。佢就係話我哋腦嘅構造咧，其實就係一個理性系統同感性系統嘅咧，其實就係一個理性系統同感性系統嘅交織。所以其實我哋兩咧，其實就係一個理性系統同感性系統嘅交織。所以其實我哋兩個就係一個大腦咯。所以其實我哋兩個就係一個大腦咯。係加埋先係一個。係加埋先係一。係啊，加埋咯。咁係啊，加埋咯。咁係啊，加埋。咁即係理性話俾我哋聽。咁即係理性話俾我聽，我哋譬如而家上咗一個 task， 聽我哋譬如而家上咗一個 task， 而家有一件事要完成。咁好啦，呢個係一個好理性嘅分析。咁好啦，呢個係一個好理性嘅分析，好合理，你應該有個計劃點樣去做，好合理，你應該有個計劃點樣去做。咁但係感性嘅你就會出現啦。咁但係感性嘅你就會出現啦。感性嘅咧就可能佢哋會比較嗰啲，感性嘅咧就可能佢哋會比較嗰啲叫咩咧？即及時行樂，即及時行樂，或者你會 enjoy 呢個 moment， 你想做啲咩？你而家個 feeling 係譬如我覺得，我想碌打，因為譬如有啲人 send message 俾我哋講緊一啲開心嘢，我想做咗一啲及時行樂嘅嘢先，我想做咗一啲及時行樂嘅嘢先，啲感性嘅你咧就會啲感性嘅你咧就 take over 咗理性嘅你，take over 咗理性嘅你，你覺得你呢件事要有啲咩 planning 嘅，跟住之後咧，好啦，去到真係可能好啦，去到真係可能 deadline 啦，我哋嗰件兩三日啦，即係例如咧，好似我哋之前講，得翻最後呢啲時間啦，理性嘅你咧又翻嚟啦喎，理性嘅你咧又翻嚟啦喎，就嚟夠鐘啦，你要交啦，咁所以嗰個惡魔咧出到嚟嘅時候咧，咁所以嗰個惡魔咧出到嚟嘅個理性嘅時候又 function 啦啫，嗱就係話你而家要做個理性嘅時候又 function 啦啫，嗱就係話你而家要做啦，所以嗱就係話你而家要做啦，所以最後嗰兩日咧，其實你都係會做嘅，你都係完成到嘅，係咪先？你都係完成到嘅，係咪先？你都係最後 deadline 之前，你都一定係報咗個稅㗎。deadline 之前，你都一定係報咗個稅㗎。不過係睇下究竟你係最後一日報，不過係睇下究竟你係最後一日報，3日之前報，1個月前報，嗰個分別係啲咩啫？所以呢個就係交織出到嚟嘅嘢咯。所以呢個就係交織出到嚟嘅嘢咯，而唔係一個絕對話你，而唔係一個絕對話你理性嘅人就一定唔會拖，或者理性嘅人就一定唔會拖，或者感性嘅人會拖多啲或者感性嘅人會拖多啲或者感性嘅人會拖多啲又唔一定嘅喎。或者可能我哋試下放大啲嗰種或者可能我哋試下放大啲嗰種冇嘢吊住冇嘢吊住或者冇嘢要驚唔記得，係啦，未完成嗰種忐忑咧。
How long? Much longer I plan to study? Maybe 3 or 4 hours more, depending. Depends how tired I feel. So I'll be here for a while. Don't worry. My computer might shut down a lot because the weather here is getting really hot. Back to the old schedule. Hey, bro, how many hours do you expect to reach B1, B2 in the language from scratch? Which language? B1, B2, like overall? How many hours? You can do a lot with an hour a day or a year. If you do my approach, I suppose. Plus language reactor. Okay, so I'm doing good. I studied 2 to 3 hours with language reactor, bidirectional translating, writing. I study similar to you. Why are so many people coding their own language apps this course? So cool. It's free. I think because it's free, they can do it for free. 2 to 3 hours. 2 to 3 hours is perfect, honestly. On a single language? Oof, I want that much time.
I'm probably gonna go eat, so I'll be back. Any timer. Streaming. I haven't used this in a while. I'll be back. I'll just say 22 minutes timer.
Oh, it's way too hot for this. Holy crud. It's pretty cold here. Lucky. Well, I'm experiencing your 40C with the heat wave you had before. Kill me, man. Okay. Well, I made it worse. I drank Asian soup, so that was definitely a terrible idea. Soup in this weather? Seriously? Who would think of that? I'll show you the dish though. It's pretty cool. I saw Boom Reel. I don't know if you ever went to a Vietnamese restaurant. I don't think this exists in most restaurants. It's called Boom Reel. Crab, noodles, veggies, that kind of stuff. I drank all the soup, so I was like super. It's hot. I gotta shoot this fan in my face. Oh, it's hot air. Yeah, I heard like Europeans had like a trick that they hang like ice or something in front of the fan and it just shoots like super cold air. I only know pho, nams, and spring rolls. It looks delicious. If you like crab, that's definitely the dish for you. Oh, okay. Back to. I don't know how I can listen, like my capacity for listening because of heat. 我哋試下放大嗰種，哇咩都做晒，咩都做晒，嗰個感覺好爽。係，其實我都覺得，我覺得上面一樣嘢都冇嘅時候，其實我係好開心嘅。好爽咧，我咧會覺得哇，我好叻啊！點然喺今日咁短時間去做？我好叻啊！點然喺今日咁短時間做咗17日嘅咁樣。即係我會因為我係一個極。I have no classes this week. I pretty much paused all subscriptions until next week, so I get to chill this week. I might do streams at nighttime. Whew. 即係我會因為我係一個極度已經冇時間煲劇嘅，但係其實我都中意煲劇嘅。我成日都有一個目標就係俾自己，只要我清晒嗰個 note 上面嗰個，就可以啦，我就可以開始煲。咁呢輪未買個相機鏡頭都唔煲得喎。我一路都冇煲過，我淨想講我生完仔之後都好似冇乜點煲過邊一套啊，就係因為做張 list 永遠都有啲嘢我要做㗎，即係你問我交就記起，其實我都仲有啲 story 啊，其實我都仲有啲同啲客嘅合作未出，跟住可能我之前去咗同姐姐一個跑步活動，其實我有啲 footage 想剪條片嘅，而家又未開始剪，咁你諗下呢啲其實都係 to do list 嚟㗎嘛。I already seen this, Neil, on the chat. My father has a 1,200-day Spanish streak on Duolingo. He went on holiday to Spain recently, and he could hardly string 2 sentences together. What the F is the point of this app? That's funny. I don't know why people are using Duolingo. It's just a satisfied feeling, honestly. It's super terrible. But technically, if you're like a zero language learner, like no guidance, no nothing, no mentor, you're gonna start Duolingo. It's like the only thing on the market that's like super big. 咁你諗下呢啲其實都係當然佢唔係一個工作。I think it's free too, so. 工作唔係一定要做嘢，但其實係我想做嘅嘢嚟㗎嘛。佢都未清，咁我就覺得，咁冇得煲劇住。係啊，冇，唔係你可以換個角度諗咯，換個角度諗就係你想清嗰樣嘢係，即係頭先都講起啦，即係話因為姐姐帶得好快㗎嘛，都係記錄佢當下嘅 moment 啊嘛，咁就 miss 咗佢。係啊，因為可能咁又有其他嘅記錄，已經唔係想記錄而家呢下嘅心情啦嘛。Yes, it's only good to get introduced to the language, but you should spend more than a month on it. I think Zaya still uses Duolingo.
He uses like only like 5 minutes a day though. 已經唔係想記錄而家呢下嘅心，已經唔係想記錄而家呢下嘅心情啦嘛。所以我覺得呢個動力應該係大啲嘅，即係呢個動力應該係大啲嘅。即係如果比起你同姐姐之間嘅 3 years. Are you talking about the Spanish guy? 3 years. Jesus, it is 3 years, isn't it? Honestly, looking at 1200 days, it looks a lot. Are you talking about wait 3 years? Saya? 即係如果比起你同姐姐之間嘅 The tweet guy. Oh, okay, yeah, that is 1200 hours. Yeah, that is 3 years. 即係如果比起你同姐姐之間嘅要記錄嘅點滴。Yeah, that's pretty gross. 嘅要記錄嘅點，係啊，呢個都係一啲，我覺得都緊要嘅，我覺得都緊要嘅。我即管睇下我睇下得唔得？Hello again. Hey man, how's it going? 會剪到呢條片出嚟，會剪到呢條片出嚟。同埋你咁樣講咧，我覺得其實睇 Instagram 睇我哋 IG 都會睇到嗰個拖延症。我 social media po 我次次都拖到我個仔，譬如1歲嘅，可能我1歲3個月先出。I need to figure out a new strategy for next time I talk to my partner's mom. I need to figure out a better strategy. But technically, the strategy is working. It's just so slow. I think I need to put more hours, like more time in. 可能我1歲3個月先出。係。I do need to increase the word count. I need to get this to 100,000 ASAP. So I should probably hold 300 words a day. I'll try to. 係。歲半嘅相可能1歲9個月先出。我嘅傳嗰排。November, so we got 3 months to go. Another 3 months. You can do a lot in 3 months, I'm sure. So I guess based on my numbers, let's see, 3 months. If I try to shoot for like 10 a day, so 100 words times 90. So I guess the next time in November, if I'm consistent, this will be around like 21,000, which is about B2 Cantonese. It's a lot better, but it's not enough. I don't know. She's like literally the boss level. It's so hard. I don't know why. Like her speed is like 1.8 or something. It's so fast. Oh man, it's hard to catch every word too, because all the Cantonese words sounds like they're connecting, they're slangs, and what the heck. 啱啱出緊大肚時候影嘅相嘅。I mishear the word because one word can be a whole different. It's the tones that get me. 啱啱出緊大肚。呢啲咪其中一樣啫。I'll figure it out. I might just have to increase the amount of time I listen. 即我都我想講話，even 我明明有整理癖㗎嘛，即係 even 我明明有整理癖啊，即係你都知我屋企係中意好整齊或者咩，知我屋企係中意好整齊或者，其實都即係但係喺某啲程度上面咧，例如 social media 我都覺得我自己有拖延症㗎，我都覺得我自己有拖延症，即係除非真係好迫切我，即係除非真係好迫切我應承咗客嗰啲嘢。我應承咗客嗰啲嘢未出咁我就應該要喳臨出，又或者我想一啲祝福咁樣，一啲祝福咁樣嗰啲都係要係你要 on time 㗎嘛 ，on time 㗎嘛，咁嗰啲就迫切性出，咁但係有一啲拖下就，會真係冇。係我都以前都有好多啫，譬如去旅行啊或者有啲做某啲嘢。我都會拍低咗，成日都會好 fantasy 自己，我拍咗我得㗎啦，我拍咗我只要剪就掂㗎啦，但係就即係好似我上年去不丹嘅，其實原來已經1年啦，我仲有啲感受嘅，原來都係冇出咯，係咯，不丹都幾值得記錄喎。係咯，不單都幾值得記錄喎。係啊，咪其實我有出道嘅。但係因為中間斷咗就係有其他 job 嘅嘢，你要出啦，你按參出啦，跟住慢慢又開始有其他嘅嘢活動啊成，Okay, the only thing I was like also very more happier about is that I'm on the airport
because like Canada is like French speaking, so all the airplanes and announcements are in French. My comprehension improved more, so I understand more what they're saying. So okay, officials, interesting. I got that word. I don't know what some of the words they say, but it's a lot more than last time. I guess that's cool, but it's not enough. 跟住慢慢就開始有其他嘅嘢活動啊成，跟住慢慢就開始有其他嘅嘢活動啊成，咁好似好似要出咗呢個線，因為要排噶嘛，線因為要排噶嘛，繼續，跟住就發覺原來我不單淨係出咗2個 post， 之前有啲我覺得應該要比較深入啲嘅，比較深入啲嘅，比較 deep 嗰啲我未能夠可以展現出嚟咯，係啦，所以唔知我會唔會再可以出呢？還是我係應該要再出其他嘅嘢咧？還是我係應該要再？係啊，即做節目啊，係啊，剪片其實我都係㗎，即係譬如仔仔嗰條片我就會覺得唔得，今日個 schedule 真係好 full，唔得，今日個 schedule 真係好 full，今日要湊仔又睇，或者出咗去同朋友食飯，聽日睇或者出咗去同朋友食飯，聽日先啦，咁聽日又會有聽日急切嘅嘢咧，咁聽日又會有聽日急切嘅嘢咧，係啊，跟住每一日咧都係聽日先，係。跟住明日復明日，跟住明日復明日。跟住明日復明日，明日何其多，明日何其多，到今日我都未做到，咁樣咯，係啊。然之後當阿仔去到10歲嘅時候啊，我剪翻呢個你1歲半嘅時候嗰個片俾你睇下，我剪翻呢個你1歲半嘅時候嗰個片俾你睇下，我剪翻呢個你1歲半嘅時候嗰個片俾你睇下，都好擔心喎。佢點樣可以改善到呢個拖延？佢點樣可以改善到呢個拖延症啊？明明我已經有一個整理癖㗎啦，我希望大家可以俾多啲，method 出嚟。啲人好似話創業呢件事都係好容易有拖延症出現嘅，即係減肥啊、創業呢啲都係高度危險嘅item 嚟嘅。創業會有拖延症咩？我聽啲人講，我真係好多人想創業啦，我想，唔係創業，係即係創業個過程。我反而覺得係搏殺緊啲人先至冇拖延。因為嗱，因為之前你分享過，你係可能可以短時間3個月內你就逼到個小宇宙出咗嚟啊嘛，逼到個小宇宙出咗嚟。咁但係好多人就係唔可以。可能嗱，都係啲人講過其中一個可以改善嘅嘢，就係你要 set 一個 deadline 咯。而你好明顯嗰件事係有一個 deadline 啦嘛，你就要喺嗰個3個月，因為你我哋講續約咁，所以呢件事就逼到你嗰度冇拖延啦。但係咧即係好多人分享拖延症呢件事嘅時候，都講過最可怕嘅咧，拖延症有2種。一種係有 deadline 同埋一種係冇 deadline。所以冇 deadline 先係最即係例如我剪我條仔就係一個冇 deadline 嘅事嘛，唔係要爭個 deadline 俾佢咯。為呢一個呢個唔係叫真 deadline 喎，你明唔明啊？可以喐噶嘛？你自己條線，即係你嗰啲合約嗰啲先係真係 deadline 啊！
即係你嗰啲合約嗰啲先係都唔係嘅。都唔係嘅，睇你或者個客咯，或者即係俾你唔係睇你點睇啫，睇你點睇啫，因為你會覺得有啲係同人哋嘅，無論係有冇錢銀交易，無論係有冇錢銀交易，無論係有冇錢銀交易，或者係你可能同你嘅伙伴一齊冚咗嘅嘢，你覺得嗰啲係 deadline，但係其實你對自己或者 even 係對仔仔都係可以 set 一個好實在嘅 deadline，都係可以 set 一個好實在嘅 deadline，都係可以 set 一個好實在嘅 deadline，都真係得嘅喎，其實不過。都真係得嘅喎，其實不過係睇你點樣。我要嘗試下咯。我要嘗試下咯，我覺得未係好 work 呢。我都想集思廣益一下，我都想集思廣益一下，我想睇下大家嘅拖延症究竟有幾嚴重？嘅拖延症究竟有幾嚴重？同埋又有啲咩方法去面對？我相信呢個世界食有，我相信呢個世界食有好多高人係冇嘅，食有好多高人係冇嘅，冇拖延症。我覺得好少，係咪嚟挑戰下我？係啊，我覺得有嘅，一定係萬中無一睇，一定係萬中無一睇，一定有呢啲。因為我已經覺得自己唔算嚴重，但係我都有。又或者直情選擇乜都唔做咁咪冇拖延症，躺平乜都唔做我就。睇下有冇啲咁嘅，我覺得係都係嘅，好啊，不妨分享俾我哋聽。
我覺得即係嗰種 fit 啊，係真係好 fit 啊，係個成個精神面貌都好 fit 啊，係真係好 fit 啊，係個成個精神面貌都好 fit 啊，係真係好 fit 啊，係個成個精神面貌都好 fit。因為我日日食水節噶嘛，因為我日日食水節噶嘛，唔夠你哋呢個真係。我兩間但我介紹下，我兩間但我介紹下導演啊潘耀明啦嚇，導演啊潘耀明啦嚇，明哥第二次做導演，明哥第二次做導演，但係做攝影師咧就唔止啦，30年入行啦。係啊，我覺得所有新導演啦，我覺得所有新好都要揾明哥幫手，就佢尤其好肯幫手嘅。就佢尤其好肯幫手，譬如拍《毒舌大狀》嗰陣咧，新導演阿 Jack， 我哋聽到話明哥幫佢手，我當堂放心。我哋聽到話明哥幫佢手，我當堂放心晒。我話你冇咁講啊，放心。我話你冇咁講啊，放心。唔係擔心多過放心。咁啊真喎，唔係擔心多過放心。因為大家見到《毒舌大狀》嗰個拍出嚟嘅感覺係，即係明明喺度法庭嘅文戲，但係拍到嗰種動作嘅感覺出嚟噶嘛。但係拍到嗰種動作嘅感覺出嚟噶嘛？咁我哋講翻呢個戲啊！最初呢個古仔咧，別叫我係編劇係莊文強啦，係編劇係莊文強啦，係咁係你嘅古仔一定係 Felix 嘅古仔嚟嘅啦。咁係你嘅古仔一定係 Felix 嘅古仔嚟嘅啦。其實個古仔嚟講，我一早好想拍一個。其實個古仔嚟講，我一早好想拍一個關於親情啊、父子情又好，母情一個關於親情啊、父子情又好，母情一個關於親情啊、父子情又好，母親同個兒子又好，有好耐嘅醖釀咗好耐嘅，我諗有10年，有好耐嘅醖釀咗好耐，有好耐嘅醖釀咗好耐嘅，我諗有10年，咁直至到大概17年，咁我哋即係再上去，後尾就邀請埋阿莊文強啦，佢話喂，我嗰嚿嘢睇睇點搞咁。佢話喂，我嗰嚿嘢睇睇點搞，咁啊再俾佢睇，再 modify 過，咁啊再俾佢睇，再 modify 過，咁最後就引申到呢個劇，咁最後就引申到呢個劇本啦。咁最後就引申到呢個劇本啦，就大概18年嘅時候，係啊，就大概18年嘅時候，係啊。阿發哥睇完劇本就好中意嘅劇本，中意。阿發哥睇完劇本就好中意嘅劇本，因為都好耐冇拍過呢啲咁嘅戲，咁。因為都好耐冇拍過呢啲咁嘅戲，同埋一個人即係去揾翻自我真係好難，同埋一個人即係去揾翻自我真係好難，因為你都見過一啲咁嘅賭仔，因為你都見過一啲咁嘅賭仔，而好似上帝派咗個日落嚟，嗰個天而好似上帝派咗個日落嚟，嗰個天使而好似上帝派咗個日落嚟，嗰個天使俾佢個仔改變咗佢。俾佢個仔改變咗佢，有個重生嘅機會。係啊，咁有個重生嘅機會。係啊，咁我覺得社會上有好多呢啲咁嘅人，即係迷失。咁我覺得社會上有好多呢啲咁嘅人，即係咁，我覺得嗰個故仔幾有意思。同埋啊，我覺得我成日揸槍啊，或者做大哥好耐。同埋啊，我覺得我成日揸槍啊，或者做大哥好少有機會再做呢啲咁嘅戲嘅。好少有機會再做呢啲咁嘅戲嘅，咁啊即係我女反應啦，有人去寫個咁好嘅戲，咁我咪話嗱，戲裏邊我哋唔好揦落咗兩位年青嘅演員。啊 Will 同埋 Amy 啦，佢係點樣揾到阿 Will 咧？首先阿 Will 因為戲裏面比較重啲啊，佢係演阿發哥個仔，點樣揾到阿 Will 咧？佢哋揾咗3個演員俾我嘅，咁啊佢哋 cast 咗之後，佢哋就試咗鏡嘅，咁啊最後尾就俾我睇。咁啊佢哋 cast 咗之後，佢哋就試咗鏡嘅，咁啊最後尾就俾咗我睇。咁有2個演員咧，其實佢哋有演出過嘅。咁有一個都亦做得幾好添，有啲角色做嘅。咁有一個都亦做得幾好添，有啲角色做嘅。咁我就睇完之後咧，就覺得佢2個咧就太似自閉症嗰啲嘢。咁反而有 Will 咧就比較唔似反而。因為你自閉症有啲不同程度嘅，咁反而佢嗰啲唔係咁着跡嘅，我覺得啊，佢可以即係比較自然啲，我覺得同埋佢高度嘅似我咁高啊，嗰2個仔就矮啲。
冇咁似。佢話呢個似我仔多啲咁啊，揾咗。佢話呢個似我仔多啲咁啊。哦，OK， 係同阿發哥都跑咗成個幾兩個月步㗎係嘛？係同阿發哥都跑咗成個幾兩個月步㗎係嘛？係同阿發哥都跑咗成個幾兩個月步㗎係嘛？跟咗發哥跑2個月步，跑2個月步。跟咗發哥跑2個月步，跑2個月步，個零2個月步先至係去澳門拍攝嘅，個零2個月步先至係去澳門拍攝嘅，個零2個月步先至係去澳門拍攝嘅，因為我哋開始係喺澳門拍晒，因為我哋開始係喺澳門拍晒所有澳門嘅景先嘅，所有澳門嘅景先嘅，咁然之後喺中咗卡之後就話要練跑，咁然之後喺中咗卡之後就話要練跑，咁然之後喺中咗卡之後就話要練跑，跟住之後學練跑嗰日咧。跟住之後學練跑嗰日咧，就見到發哥喺保姆車行出嚟，就見到發哥喺保姆車行出嚟，然之後行出嚟就遞手，然之後行出嚟就遞手，你好愛到人發咁樣，你好愛到人發咁樣，跟住我就心諗梗係知啦，跟住我就心諗梗係知啦，我係偽裝㗎嘛，我係偽裝㗎，我冇啊，我同 Amy 傾過呢一樣嘢，我冇啊，我同 Amy 傾過呢一樣，我哋分別第一次見到發哥嘅時候，我哋哋都係保持冷靜。我哋都係保持冷靜，然之後係聽到嗰句你好話張潤發之後，心諗完我梗係知啦，心諗完我梗係知啦。下一個就係你好係阿 Will，下一個就係你好係阿 Will，下一個就係你好係阿 Will， 我係諗。咁然之後強裝係我，咁然之後強裝係我係咯，即係我當時係。咁然之後強裝係我係咯，咁然之後強裝係我係咯，即係我當時係因為我喺度拉緊筋啊嘛，係因為我喺度拉緊筋啊嘛，係因為我喺度拉緊筋啊嘛，我哋嗰陣你咪收緊筋啊！我哋嗰陣你咪收緊筋啊！未開始係啦，咁喺度拉緊，跟住聽到嚟周不時有啲車經過，咁就冇，跟住聽到嚟周不時有啲車經過，咁就冇留意，跟住開始聽到導演們打招呼啊，跟住開始聽到導演們打招呼啊，hello 你好你好，咁我拉緊筋嘅時候，咁我擰住面啦，咁我拉緊筋嘅時候，咁我擰住面啦，跟住擰住面就係頭先嗰個 moment 啊，就係。跟住擰住面就係頭先嗰個 moment。你好，我係周潤發。跟住我就你好，我即係佢好淡定嘅，我肯定因為注意住佢。佢第一次見佢嚟啦。佢第一次見佢嚟啦。第一次見佢嚟啦，裝得幾好，裝得幾好。但你係淡定得滯啦，係嘛？我其實係唔淡定，其實心裏面好唔淡定，其實心裏面好唔淡定。但係你知道你 cast 咗中咗套戲，但係你知道你 cast 咗中咗套戲，會有可能同發哥演戲嘅時候，你心目中係你個心情係點？時候你心目中係你個心情係點樣？我記得我第一次知道嘅時候係，我記得我第一次知道嘅時候係，我經理人打電話俾我。我經理人打電話俾我，然之後我好記得我喺鰂魚涌啱啱，然之後我好記得我喺鰂魚涌啱啱做完嘢，跟住之後突然之間收線，跟住之後我就深呼吸咗一口氣。突然之間收線，跟住之後我就深呼吸咗一口氣。突然之間收線，跟住之後我就深呼吸咗一口氣，跟住開始有少少眼濕濕，跟住開始有少少眼濕濕。咁但我就唔係好想喺條街度，俾人見到眼濕濕。咁我行咗唔知喺條橋嗰度咁樣，咁我行咗唔知喺條橋嗰度咁樣，然之後就有種覺得好，然之後就有種覺得好，要好好咁 prep 啦，認真地去看待成。咁兩位做咗啲咩準備功夫？準備同阿發哥。咁兩位做咗啲咩準備功夫？準備同阿發哥做。我原本真係諗住係要熟讀晒所有嘅劇本啊！我原本真係諗住係要熟讀晒所有嘅劇本啊！同埋研究晒所有嘢但係發哥講咗一句，見完佢之後，成套戲跑得最好先，成套戲跑得最好。跑步個跑姿勢最緊要，因為其實喺戲入邊係講喺個過程入邊，喺個過程入邊發現咗李陽原來佢嘅一個好善，佢嘅跑姿好靚。咁由於係咁，我哋就有教練去跑步啦。咁由於係咁，我哋就有教練去跑步啦。咁然之後頭先有講到就係發哥個零兩個月。咁然之後頭先有講到就係發哥個零兩個月。咁
月每日都開嘅車嘅話，月每日都開嘅車嘅話，你係管接管送咁樣去車口，你係管接管送咁樣去車口，唔止管接管送，包埋食添啊！唔止管接管送，包埋食添啊！包埋伙食，包埋伙食，包埋伙食，包埋夜晚噏埋瞓，夜晚噏瞓冇嘅。點解咁做咧，發哥？點解咁做咧，發哥？點解要一齊咁樣佢同佢跑過？其實點解要一齊咁樣佢同佢跑過？除咗需要佢跑姿好之外，嗰個跑步個起因咧係我拍無雙嘅時候，嗰個跑步個起因咧係我拍無雙嘅時候，因為我哋拍完香港啲戲咧就去咗溫哥華拍，咁嗰啲一工會咧禮拜六禮拜唔開工噶嘛，咁我哋班人做咩咧？我開工之前我自己本人咧就每日跑完先開。我開工之前我自己本人咧就每日跑完先開工嘅，我跑半個鐘頭先開工。我開工之前我自己本人咧就每日跑完先開工嘅。不如同佢哋跑步，因為我住嗰度好近 Stanley Park。因為我住嗰度好近 Stanley Park，咁個禮拜六、禮拜日咁啊同佢哋跑，咁個禮拜六、禮拜日咁啊同佢哋跑完就去同大家飲茶咁，跑完就去同大家飲茶。咁跑完之後，佢哋話不如翻到香港，我哋都不如組個發記。佢哋話不如翻到香港，我哋都不如組個發記跑步團咁開始噶嘛。佢哋話不如翻到香港，我哋都不如組個發記跑步團咁開始噶嘛。係17年嗰陣時開始啊嘛。咁我個連續係咁跑，係17年嗰陣時開始啊嘛。咁我個連續係咁跑咗幾年。until 我哋開呢個戲嘅時候，嗰班演員其實阿 Will 見到，唔係因為呢個戲，係上個戲嘅人都大把一齊去跑噶嘛，即係跑步團啲咩？係變咗跑步團。咁佢唔嚟嘅時候，我都要跑噶嘛。咁佢唔嚟嘅時候，我都要跑噶嘛。我要帶嗰班人跑噶嘛。咁樣開始咗噶嘛，係嘛？咁因為有一個好處係咩咧？大家即係跑完之後去食下嘢啊！佢到咗現場佢唔會覺得有一刻我必須嚟講，我冇當法官係法官嚟講，我冇當法官係法官，因為見得太密嘅關係。我覺得比較斗膽嘅，其實係有啲人咧會感覺到咧，即係其實你哋識我咁耐，即係其實你哋識我咁耐，唔耐我哋成日喺九龍城㗎啦，咁其實我攤對拖鞋，睇條短褲喺度，咁其實我攤對拖鞋，睇條短褲喺度，咁其實我攤對拖鞋，睇條短褲喺，我同啲友熟到不得了嘅，咁佢哋食飯嘅時候，我直坐埋去咁啊，夾餸食。咁佢哋食飯嘅時候，我直坐埋去咁啊，夾餸食完我翻去都唔使食嘅，你話即係食啲，即係九龍城即係好似屋企咁樣，但係好多區嘅人唔喺九龍城住咁，好多區嘅人唔喺九龍城住咁，唔會見到我咁噶嘛？你話？唔會見到我咁噶嘛？佢真係走上去大帽山蓮仔度揾我噶嘛？佢真係走上去大帽山蓮仔度揾我噶嘛？佢真係走上去大帽山蓮仔度揾我噶嘛？我邊會走上去個位？我邊會走上去？我哋好難先，我有一次走上去，其實即係香港嘅生活方式，大家都知。
知道我係好隨和、好簡便咁周圍都去嘅。咁我只不過佢撞我嘅機會太少，咁我只不過佢撞我嘅機會太少。咁我只不過佢撞我嘅機會太少，咁我只不過佢撞我嘅機會太少。其實你識我啲身邊工作人員又好，其實你識我啲身邊工作人員又好，好朋友好，街坊又好，好朋友好，街坊又好，其實我都係普通人一個啫。不過我職業同你哋唔同咁解，不過我職業同你哋唔同。咁因為香港始終係我自己，所以嗰種親切感係所以嗰種親切感係好多時啲人見到好似老馮咁，好多時啲人見到好似老馮咁。嚟影張相。你慣咗啲成日做，你慣咗啲成日做 selfie， 如果人哋有我冇話唔通，如果人哋有我冇話唔通，跟住即係如果係人哋，跟住即係如果係人哋鬧餐死啊唔同佢影㗎，陰公鬧餐死啊唔同佢影。如果人哋揸機嘅話咧，就死啦！我哋唔知咁樣，所以而家嬲得就係成日都係自己你 selfie。我寫喺我手上，我寫你手上。係啊，我聽到呢一個，然之後學咗呢一招，你鬼五馬路影圖死啦！你鬼五馬路影圖就 make sure 你而家就 make sure 你而家張係咁影㗎嘛，係咁影啊，係咁影㗎嘛，係你自己撳咗兩張。係㗎，佢撳嗰隻好快。係㗎，佢撳嗰隻Amy 咧，喺你未拍發過之前，你心目中一定有個周潤發啦，係咪？之前你心目中一定有個周潤發啦。咁啊，跟住即係真係真人經常同發哥見到，有冇唔同咧？因為我認識嘅佢就係好似你頭先所講大人模嘅發哥咯，佢冇諗過嗰個佢嗰個親切，佢冇諗過嗰個佢嗰個親切。即係發哥喺我心目中一出嚟就起音樂，即係發哥喺我心目中一出嚟就起音樂，你知唔知啊？係知唔知啊？係我出街就高中啊，因為發哥嘅音樂啊，好音樂有配樂㗎嘛，好音樂有配樂㗎嘛，係同埋一定係遠距離，係咯，慢鏡頭啊，係咯，慢鏡頭啊，係遠距離。係遠距離。爭勾勾咁樣咧，喺個頭。爭勾勾咁樣咧，喺個頭。爭勾勾咁樣咧，喺個你覺得感覺係點樣嘅咧？你覺得感覺係點樣嘅咧？我第一次見到佢嗰陣時咧，係嗰個親切感係大到咧，係你好想係嗰個親切感係大到咧，係你好想同佢係嗰個親切感係大到咧，係你好想即係冇諗住錫我啖，冇諗住錫我啖。所以我唔講嚇親你我嘅。所以我唔講嚇親你我嘅，我只食一啖係。咁就係好想係咁傾偈啦，然後佢講嘢，因為佢係好，佢冇架子之餘係好溫柔咯。講嘢，因為佢係好，佢冇架子之餘係好溫柔，同埋佢有一個小朋友去入邊，同意，係一個好玩，但係一個令到人哋，但係一個令到人哋，同埋識。唔好咁樣發聲。呢個唔好咁大聲，唔好咁大聲。呢個唔好咁大聲。係即係有嗰種小朋友嘅 energy 就會好令到我哋身邊嘅人係唔係㗎，要㗎。因為點解咧？有嘢做戲咧，大家嗰個交流好緊要嘅。有嘢做戲咧，大家嗰個交流，即係如果做戲嘅人驚咗我咧，即係如果做戲嘅人驚咗，因為個戲咧，如果佢唔俾到我咧，獨角戲好難做嘅，獨角戲好難做嘅，一定要大家蹬得行先得嘅，一定要大家蹬得行先得。即係如果佢好睇嘅時候咧，我更加好睇。所以我同你講，你咩嘢冇搞，你喺現場咧，正正定定做，做好你自己本分，咁就得噶啦。做好你自己本分。咁我哋去到現場，我整個法記士多煮埋公仔麵俾佢哋食啊，我煮埋公仔麵俾佢哋食啊，食。佢都講我好似大細路咁。
佢都講我好似大細路咁咪冇咗個隔膜咯。咁咪冇咗個隔膜咯。咁做起戲上嚟，咪大家都好自然好。咁做起戲上嚟，咪大家都好自然好。發機士都係咩食㗎？發機士都係咩食㗎？發機士都係咩食㗎？我聽就聽得到啊，即係呢個士多。我聽就聽得到啊，即係呢個士多。你淨係諗到一啲你淨係諗到一啲佢冇乜可能，即係佢又餐蛋麵又有，然之後即係佢又餐蛋麵又有，好似花膠人參湯都，好似花膠人參湯都，好似花膠人參湯都咁犀利，好似有一次太凍嘅時候都有飲，跟住之後我哋因為橫跨咗新年啊嘛，跟住之後我哋因為橫跨咗新年啊嘛，咁然之後有蘿蔔糕啊年糕，咁然之後有蘿蔔糕，我喺嗰一排食肥咗，然之後被能力唔可以再食，然之後被能力唔可以食，發嫂掹咗嘅，記得係食發嫂掹咗嘅，記得係。唔係喎，我哋食肥咗。
I think I'm going to focus on Korean for the rest of the year. I'd like to reach B2 before the new year. Every time I'm going to slow down Chinese and Japanese learning. Sounds good. Sounds like a plan. Make it happen. I need water.同埋有陣時咧，你睇留言咧，你唔知嗰人個語氣啊，其實你唔知嗰人個語氣啊，其實一句子個語氣係好重要嘅。其實一句子個語氣係好重要嘅。係。屌你同埋屌你，嗱係咪先兩件事係唔同㗎？嗱係咪先兩件事係唔同？即係你知你幾級女人緣㗎啦，即係你知你幾級女人緣㗎啦，幾多 bra 掟埋嚟㗎啦，幾多 bra 掟埋嚟㗎啦。做任何事之前打個飛機冷靜下先，做任何事之前打個飛機冷靜下先，呢個係真嘅，真係㗎。屌打完飛機唔完咗唔完？屌打完飛機唔完咗唔完咗冇撚？你累積咗幾耐咯？你累積咗幾耐咯？同埋某程度上。同埋某程度上，你就係因為你努力咗咁耐，你有你就係因為你努力咗咁，你就係因為你努力咗咁耐，你有嗰堆嘢，嗰個人先想同你通電啊嘛。你有嗰堆嘢，嗰個人先想同你通電啊嘛。你同佢通完之後就冇，你有嗰堆嘢，嗰個人先想同你通電啊嘛。你同佢通完之後就冇撚晒啲嘢。你同佢通完之後就冇撚晒啲嘢。你同佢通完之後就冇撚晒啲嘢。呢個就係上天好諷刺 set 俾你嘅考驗。呢個就係上天好諷刺 set 俾你嘅考驗。呢個就係上天好諷刺 set 俾你嘅考驗。喂，你今日呢個嘉賓咧，我覺得個 vibe 同你有少少唔同，我覺得個 vibe 同你有同，但某程度都有啲似嘅，但某程度都有啲似嘅。睇先，似同唔似喺邊咧？似同唔似喺邊咧？唔似嗰樣咧就大家都知㗎啦，一陣間。唔似嗰樣咧就大家都知㗎。咁似身形咧？唔係，都係大隻，但都係大隻。都係大隻，但係唔似咧，都係大隻。我最初接觸或者最初印象嘅 Tyson 咧，或者最初印象嘅 Tyson， 其實係有啲串嘅，或者佢要好睇得上你，佢先會同你傾偈。即 DM 佢好似好親切嘅人就，但係講真，我係真係想睇佢串，我想聽佢講粗口，咁我睇下我激唔激到佢講粗口係咪？係啊 ，Hello，唔緊要，我已經 roll 埋添啦，即刻夾佢兩米啊！你好，我濕。今日我嘅嘉賓係陳祖書 ，Hello， 大家好。我冇諗過你係非常好，我一個 DM 你就即刻 say yes 冇問題嘅，你真係好好。唔係多謝邀請，多謝。係可以講粗口嘅。屌，去食住嘢先。OK。中意香港電影嗰樣嘢係，係咪本身一直喺你心裏面？其實係嘅，但我從來都冇攞過出嚟。應該話本身自己粵語歌、廣東話歌都係好少寫。其實一開始呢個鼻咧，係因為我一開始想整音樂，但我好了解咧香港嘅網絡生態，我就好撚驚嘅。我就好撚驚，我好驚俾人屌，俾人笑嘅。即又想 share， 但又唔想俾人屌，咁所以咧就寫國語同埋有陣時音樂，但我好了解咧香港嘅網絡生態，我就好撚驚嘅。我好驚俾人屌，俾人笑嘅。即又想 share， 但又唔想俾人屌，咁所以咧就寫國語同埋寫英文，咁所以咧就寫國語同埋寫英文就掉咗上網先嘅，所以前面啲作品全部都係英文國語，所以前面啲作品全部都係英文國語，佢個名又 Tyson Yoshi， 咁啲人就唔知我係咩人，
我哋見有人係專登對 search 法，我哋見有人係專登對 search 法。佢 Tyson Josie 最初，佢 Tyson Josie 最初會唔係日本嘅音樂人咧？會唔係日本嘅音樂人咧？台灣咧？所以其實一開始做音樂，我係唔係諗住俾香港呢邊嘅人聽，我係唔係諗住俾香聽，因為我好驚香港嘅網民係。자, 그리고 의왕 G 스포츠 클럽의所以前面啲作品全部都係英文國語，跟住個名又 Tyson Yoshi 咁啲人就唔知我係咩人。我哋見有人係專登對 search 法，我哋見有人係專登對 search 法。佢 Tyson Josie 最跟住個名入住，咁啲人就唔知我係住，咁啲人就唔知我係。我哋見有人係專登對 search 法，佢 Tyson Josie 會唔係日本嘅音樂人？會唔係日本嘅音樂人咧？會唔係日本嘅音樂人咧？의왕 G 스포츠 所以其實一開始做音樂，我係唔係諗住俾香港呢邊嘅人聽，因為我好驚香港嘅網民聽，因為我好驚香港嘅網民係喺啲台灣人嘅圈子入面開始有 spread out 啦啲音樂，咁嗰邊係的而且確 nice 啲嘅。台灣比率係少都好，係唔知可能國語都唔係自己嘅母語啊，唔知可能國語都唔係自己嘅母語啊，唔知可能國語都唔係自己嘅母語啊，即係講一句條有幾 hurt 啫，係，但係廣東話有陣時唔使講粗口就，但係廣東話有陣時唔使講粗口就一個表情或者一個 emoji， 你已經知係夾緊你㗎啦嘛，係，跟住到收尾香港都有人識啦，跟住到收尾香港都有人識啦，都有 hater 性，我一開始係唔係好慣嘅。但係我每日會逼自己，專睇 hate 我自己嘅 comment。咁但係我睇嗰啲 comment 咧，有時我唔係一面倒係覺得佢哋係 hater，有時我唔係一面倒係覺得佢哋係 hate，我會攆佢哋嘅，我會都 make sense 喎。睇下點樣 improve。咁如果你 improve 完佢都係照屌嘅時候，咁你咪覺得哦呢啲真係 hater，即係分其實分到㗎嘛。咁呢個人係好理智嘅喎，咁呢個人係好理智嘅喎，好理性識得分邊啲 haters， 好理性識得分邊啲 haters。係，即係點解你會發火啊？即係點解你會發火啊？因為你對呢件事陌生，因為你對呢件事陌生，你唔理解，你個腦 process 唔到，你會發火啊嘛。最嚴重係風火雷電後，最嚴重係風火雷電拉闊後，即係同姜拉闊後，即係同姜濤佢哋一齊唱完之後，即係同姜濤佢哋一齊唱完之後，更加多人識啦。以前啲 hater 睇咗係一個年齡層嘅 hater， 睇咗係一個年齡層嘅 hater， 即係廿零歲嗰啲 hater 啦。跟住咧，你開始風火雷電都掂咗嘅時候咧，你開始風火雷電都掂咗嘅時候咧，你開始喺 Facebook 上面有啲我所謂嘅廢佬留言啊，就開始冧屌啦。
咁但係嗰陣時我開始我係開心啊，因為我知道我得咗啦。因為我知道我得咗啦。當我 spread 到佢啲廢佬，即係證明你個名夠大，即係證明你個名夠大，連啲唔係你嘅 target audience 都知，連啲唔係你嘅 target audience 都知道。咁同我好了解我自己個樣嘅。咁同我好了解我自己個樣嘅。咁自己個樣串串共，咁自己個樣串串共，成身紋身，成身紋身，成身紋身。喺唔理解我嘅情況下，喺唔理解我嘅情況下，第一句你想有幾好聽啫？第一句你想有幾好聽啫？同埋有陣時咧，你睇留言咧。同埋有陣時咧，你睇留言咧，你唔知嗰個語氣啊，其實一句子個語氣係好重要嘅，即係屌你嗱，係咪先？即係兩件事係唔同，但係你上網你係完全唔知嘅，係咁，但係你上網你係完全唔知嘅，咁所以咧你會 get 到好 worse 先，咁所以咧你會 get 到好 worse，呢個我都係明嘅，因為就算佢係好閪都好啦，因為就算佢係好閪都好啦，咧細個有喺現實生活中衝着，咧細個有喺現實生活中衝着，喂唔係啊，我係真係屌你啊！喂唔係啊，我係真係屌你啊，好撚閪咁屌你。咁但係你都要同自己傾掂數啊。咁但係你都要，因為你之後你日要對住係自己，因為你之後你日要對住係自己唔係佢啊嘛。係。呢一首歌你會咁重錘出擊去？呢一首歌你會咁重錘出擊？因為你之後你日要對住係自己唔係佢啊嘛。係。因為你之後你日要對住係，因為你之後你日要對住係自己唔係佢。呢一首歌你會咁重錘出擊去？呢一首歌你會咁重錘出擊去做個 MV，抌一咁擊去做個 MV，抌咗咁多錢，揾咗咁多朋友過嚟一齊去做呢件事嘅時候，錢揾咗咁多朋友過嚟一齊去做呢件事嘅時候，我相信你開始應該都希望，我相信你開始應該都希望件事喺個市場上面嘣一聲。件事喺個市場上面嘣一聲好有回響。係。而家呢個回響係合乎你預期的。而家呢個回響係合乎你預期的。而家呢個回響係合乎你預期定係意料之外嘅？期定係意料之外咁好？意料之外咁好，我知道件事會係有 noise，但係冇諗過會咁大 noise 咯。係啦，因為起初我記得你話過，因為起初我記得你話過，因為起初我記得你話過揸住呢首歌，我仲未揾 ending 嘅時候，係。我仲未，你係會有懷疑過呢首歌自己做會點噶嘛？係，你係會有懷疑過呢首歌自己做會點噶嘛？係，你係會有懷疑過呢首歌自己做會點噶嘛？大家受唔受噶嘛？係，大家受唔受噶嘛？係，冇錯。我覺得係，如果我自己做嘅話，個 noise 唔會咁大，一定唔會咁大。一定唔會咁大。哪怕我揾翻一模一樣，哪怕我揾翻一模一樣嘅班底，淨係演，但我單拖唱都唔會咁大嘅，都唔會咁大嘅。跟同埋我上網睇啲留言跟同埋我上網睇啲留言有啲人會覺得好好聽，咁發現咧我覺得好聽嗰啲咧，通常都係本身唔太聽我歌嘅。跟住就發現話哇麻麻地嗰啲就本身好中意聽我，麻麻地嗰啲就本身好中意聽原本個 type 音樂嘅人，原本個 type 音樂嘅人就覺得好似係好嘅，因為你要留個空間去討論去。因為你要留個空間去討論，去碌落去嘛。一面倒嘅好咧，你喺網絡上面係好快消失。你喺網絡上面係好快消失。所以上次哇，秋生哥鬧完，我仲愁緊點樣令我繼續有人講落去嘅時候，天掉咗呢個機會，天掉咗呢個機會，我唔使做任何嘢，有人講，繼續再討論，繼續討論，係繼續討論，所以我係好開心㗎。當然啦，咁佢講我音樂嗰下我會覺得啊寫好啲先。不過我都知道冇辦法討好所有人嘅，即係冇辦法討好所有人嘅，即係好似我頭先個7分好3嘅，即係好似我頭先個7分好3分壞咁樣，冇3分壞咁，冇咁下手再嚟過咯佢，冇咁下手再嚟，我又未死，我大把時間繼續寫啦，係咪先？呢種音樂喺我生命入面嘅。
呢種音樂喺我生命入面其實不嬲都存在，同埋我記得我姨丈係，Die Hard Beyond fans，我唔知係咪 Die Hard 啦，但我記得細個佢係有隻 Beyond 嘅合輯，咁我成日好中意咧，我係有隻 Beyond 嘅合輯嘅，咁我成日好中意咧，一翻到屋企喺停車場咧，我唔落車嘅，熄匙但就着住個電，熄匙但就着住個電，我就齋聽歌喺車入面，聽1到2首我先落車。咁通常呢啲時候我就聽 Beyond 或者和別，我喺啲中學同學 group，佢哋完全係好少可會 share 廣東歌啊，好少可會 share 廣東歌，好少可會講關於娛樂圈嘅嘢，佢哋會 share 個 MV 喎。我一下我就知道Tyson 呢首歌重得好緊要。呢件事嘅 concept，亦都係由我呢1-2年先中意玩車嘅。咁我玩車嘅時候，我一日就突然間覺得，喺玩車嗰班人入面，我係最後生嘅。咁啊，40幾有啦，50幾有啦，60幾都有嘅。我就覺得哇，車真係好神奇，車呢樣嘢一夜打通幾代人，係。然後當全部人傾車嘅時候，就唔會理你係幾多歲，唔會理你係點，大家傾呢件事就好開心，嗰個喺度諗，點解音樂唔得咧？點解成日音樂咧都會因為我其實自從我即係做 gym 嗰個 image 出咗嚟啦，同埋揸舊車個 image 出咗嚟之後，其實街上面有好多佬啊，真係佬或者阿叔啦，走埋嚟，喂掂喎，喂練得好好喎，僆仔，又或者話呢架我後生第一架車就係呢架啦，哇幾好，但係佢哋之後會補一句，我識你嘅，不過啲歌又少聽咯，你啲歌我女啊中意，即係咁樣，我就發現點解我嘅音樂打唔通幾代？點解我嘅音樂打唔通幾代？我個嘢 image 打通到幾代咧？咁我望一望架車，你有一個壞男孩嘅形象，外表，但係其實你一睇你嘅訪問，你又覺得你係有你嘅墨水，有你嘅想法，呢樣又會令人好 respect，呢樣嘢其實過去係冇乜其他嘅 model 係咁樣。我覺得係因為佢哋全部都以前啦，大部分 artist 都係啊，哪怕你信你嗰套係得，你要實行嘅都俾人截咗啦，你點會實行到咧？因為佢哋信往績嘛，啲公司嘅係啦，即係睇數據所有嘢啊嘛，咁我係自己做噶嘛，咁我自己話晒事啊嘛，即係其實好似我哋約訪問咁。即係其實好似我哋約訪問咁，你直接問完我就同你講，你同我 manager 約時間 OK 㗎啦，就係咁簡單。但係公司嘅體制就唔係咁啊，你要識唔知邊個，跟住就揾到個 manager，跟住先再問，跟住點，即係要搞好多。咁我諗依家亦都係時代變咗啦。
因為亦都係時代變咗啦。以前如果出事咧，以前如果出事咧，有啲嘢你冇辦法解釋嘅。有啲嘢你冇辦法解釋嘅，你要靠公司同媒記唔係預，你要靠公司同媒記唔係預記嘅關係好，咁啊俾機會你解釋啦，咁啊俾機會你解釋啦，跟住再睇佢點樣寫。但問題依家係你屈我啊，咪即刻開個 live 同大家講，唔係咯 ，social media 嘅存在，我呢啲人先可以。OK， 我喺主流生存唔到，網路仲得啩？我咁嘅版係咪先？都會有人一定會我有我嘅生存空間啩？而家呢個年代，如果有個人走過嚟問你 Tyson， 你覺得我而家仲需唔需要簽公司？你覺得我而家仲需唔需要簽公司？或者簽唔簽公司好？哇！嗱，呢一個咧唔可以一嘢答得定得多。當然啦，我係好推崇自己做嘅，因為呢個一定係大趨勢嚟㗎。係一定係大趨勢。大公司到即係未來啦，let's say predict 我自己 predict 佢一定剩翻做一個 distribution 嘅。以後班僆仔只會更加有個性嘅人，對住 iPad 大嘅人，一定喺自己中意睇嘅嘢，做一個自己想做嘅人，我做咩要理你？咁係一班咁樣嘅年人，我做咩要理你？咁係一班咁樣嘅年輕人嘅世代下面嚟，咁係一班咁樣嘅年輕人嘅世代下，大公司嘅角色喺邊度咧？我覺得真係剩翻去 distribute 嘅啫。但係如果你係一個作歌好叻、寫歌好叻，但係你唔識 marketing，你唔識 promote 你自己，唔識逼自己，我一個禮拜要寫兩首歌，一個月要出一首歌，你冇呢啲 plan 逼唔到自己嘅咧，咁我覺得你應該簽公司。其實歌詞係一個，其實呢一個亦都我諗係關乎到你轉字頭啦，成為一個三字頭嘅男人啦，你會覺得呢一種老味有冇一個定義㗎？喺你心目中？其實我都冇乜點諗過，直至到我上次聽 Yan 聽之後，我係好 agree。你上年就喺你嘅演唱會上面求婚啊嘛？係。你上年就喺你嘅演唱會上面求婚啊！頭先我見你都會形容係老婆啦，係啦，有個家嘅概念。而家係咪都已經係將呢個屋企有埋太太嘅，會成為咗自己而家繼續努力落去，係一個好重要嘅動力，絕對係。老實講嗰陣嗰時，啱啱開始做音樂又好，定係點樣都好，我都住屋企啫嘛。一開始啲錢係夠使嘅，即係譬如我以前影嘢嘅時候就屌影乜春啊！因為錢唔係我要做呢樣嘢嘅目，咁但係依家唔同啦，結婚要使錢嘅喎，呢樣要錢，呢樣要錢，嗰樣要錢，跟住同時間我又唔想即係我見好多人都係結婚啊或者生仔。買車，我又唔想買喎，即係我真係貪心，我野心就我又要顧到屋企，我又要 keep 到我啲車，咁你咪要出去，咁但係你所有嘢就會往商業嗰邊再諗啲嘅時候，你就推自己再出去多少少，有好多人以前都成日同我講，你唔止咁樣嘅，
你唔止咁樣嘅，點解你淨係框住自己咁樣？咁我嗰陣時個答覆就係，屌你唔明㗎啦，我出咗唔認㗎啦。可能就係因為嗰陣時我唔等錢，我淨係想做自己覺得型嘅嘢，咁咪框住喺呢一班人度咯。咁啊框住喺，其實係可以出去㗎，可能早啲我都可以個受眾，可能但係當然就係嗰啲自己框死自己，條主有嘢唔做，我要認，點唔做，哪怕人哋俾個好大機會你，全香港都見到你啊，所有巴士咩，有個廣告咧 say，屌柒嘅唔做，咁以後睇嘅唔同。同埋點解話老咧？我覺得其中有樣嘢就係你要好懂得俾你另一半有安全感。呢樣嘢你有及嘅啫，你知你幾級女人緣㗎啦，女人緣幾多 bra 嘅？就係擺佢喺最頭位先，咁佢要第一步佢要個安心。就係咁，你咪公佈咗佢先咯。公佈完，咁佢已經有咗第一份安心啦。咁然之後就出去做嘢。有陣時咧，一隻手係拍唔響嘅。你話人哋撩你，屌你唔受撩，你唔好升嗰個 signal 咪得咯。即係你話冇咩，唔會冇啦，一定有啦。有啲人真係即刻話，喂咁容易咩？好容易啊！當你一諗起你一通嗰一下，身敗名裂，依家有嘢全部冇晒，唔襟計喎條數傻啊！翻屋企打飛機都唔好，係咪先認真好啦？老實講，做任何事之前打個飛機冷靜下先，呢個係真嘅，真係屌打完飛機唔咗冇撚你啦，你話好多女，屌上網唔多女咩？任你揀添啦，你中意睇咩片都有係咪先？打個飛機冷靜下咯，你要嗰種你要刺激好快咁，你爽得過你就會咩都冇晒，係啊，你累積咗幾耐咯？同埋某程度上，你就係因為你努力咗咁耐，你有嗰堆嘢嗰個人先想同你通電啊嘛，你同佢通完之後就冇撚晒啲嘢，呢個就係上天好諷刺。呢個就係上天好諷刺 set 俾你嘅考驗。我成日覺得個天咧係專責一啲好撚柒諷刺嘅嘢咧，就嚟，我覺得佢喺上面係撚我哋㗎。我成日覺得，如果上面有個神或者咩都好喺上面就係屌就咁樣，睇下你引唔引到先，傻仔咁。當初你努力，有晒呢度所有嘢，呢啲所有嘢就吸引咗啲惡魔翻嚟。你一同佢過電，哇冇撚晒，咁上面嗰個咪就就係咁簡單啫嘛。一個辦大事嘅人係需要有呢一種經得起考驗啊。咁今次呢一個，我覺得係一個新嘗試做歌，新嘗試考驗之下一個好圓滿嘅結果。未夠可以再好啲，但係我唔係嗰啲成日都 back 佢喺度後悔嗰啲人，做咗擺咗出去就擺咗出去，我就 move on 㗎。咁咪喺上一次做得唔好，我下次再做好啲咯。冇嘢係完美嘅。我唔八卦問太多之後嘅嗰啲第二三四章係點樣？我覺得之後你再出嘅時候，我哋再約你再傾過。可以。Thank you， Thank you。
自己的英语不行，然后他也担心他自己的英语不行，然后他也担心他自己的英语不行。那其实去了第一天来回来，他就觉得，挺好的，可以啊，觉得没问题了。然后他们都很喜欢去上学，教育质量，然后他们都很喜欢去上学，教育质量怎么样？我们站这教育质量怎么样？我们站这个站先放一边，至少我们站这个站教育质量，我们站这个站先放一边。我们站这个站先放一边，至少升学方面的压力，我是减少很多了。如果是在中国的话，我肯定要担心说他中考的事情嘛。到了初中，他肯定每天要写作业，要10点多、11点，甚至更晚都有可能。这边的话，他现在早上8点20左右上课，然后上到2点50下课，回来没有作业，我自己是给他布置一下那个学习英语的一些，我自己是给他布置一下那个学习英语的一些任务，自己读一读，听一听。以前在中国他是基本没怎么练钢琴，但是来了这边之后，他会自己主动下载一些钢琴曲，然后自己在那练。快乐教育，然后自己在那练。快乐教育。对。担心不担心？哎呀，这快乐教育，我孩子将来能考上985、211吗？不怎么担心，因为是说以中位数来讲啊，也就是中等程度的一个学生来讲的话，他在深圳那里就是临界被淘汰的那个程度，因为50%的人才能上高中。那在50%的人才能上高中，那在这边的话，他就不用考啊，他直接就上高中了。然后上大学的话，他们能不能考上好大学，这个我现在也不知道。只是说，至少付出同样的努力的情况下，比如说在中国写作业要写到10点，那他别说写到10点了，他回到家能学习3个小时，我觉得他能考个好大学。就是付出同样努力的情况下，加拿大成功几率更高，可以这样理解吧？对，高很多。起码能上卡尔加里大学。对，我觉得他们40岁都来了，他在这边读个10年，那他为啥不可以？是吧？为什么在中国你上一个好大学就这么难？就得天天学，又怎么补习？为什么就得天天学，又怎么补习？为什么在加拿大听起来我不知道网友什么感觉？我听起来好像是随随便便混一混就能上个好大学。我也不知道这个原因，可能是这边好大学比较多，人又没那么多吧。竞争少，说白了就是没有那么多人。对，人又没那么竞争少，说白了就是没有那么多。竞争少，说白了就是没有那么多人。对你竞争少，说白了就是没有那么多人。对，你想想，他人口就3000多人，单个深圳人口都3000多，了。那整个广东人口多少来着？整个广东人口多少来着？我也不知道，上亿。像广东的话，最好的大学就是中山大学，然后它的世界 QS 排名它才200多名，而比不上卡尔加里大学这边。但是比如说像我的话，要考中山大学的硕士全日制的 MBA 的话，我觉得挺难的，因为跟我竞争的很多都会是中山大学的硕士，或者是985的那些硕士的。我觉得我要去上大全日制是，或者是985的那些硕士的。我觉得我要去上大全日制是挺难的一件事情。说完了孩子教育的问题，你不用太担心了。工作呢？工作都说加拿大现在经济不如以前了，不好找工作了。工作呢？工作都说加拿大现在经济不如以前了，不好找工作了。你为啥不担心呢？不好找工作了，你为啥不担心呢？看失业率也就7.1%吧，看失业率也就7.1%吧。我觉得还好吧。中国失业率是多少？中国失业率我不清楚，而且他的公布的数据真不真实也不清楚，只是感觉好像大家都失业率挺高的感觉。那加拿大公布的7.1就是真的了。没准是70%呢。这网友不干了，网友又不干了，网友就觉得这是不是外国的月亮圆呢？凭什么加拿大7%你就觉得是真实的呢？因为他的这些新闻报道的话还是相对独立的嘛。而且政府是受民众监督的，而且政府是受民众监督的。在你看来是吧？我觉得应该是，在你看来，至少是应该是比较，在你看来，至少是应该是比较大程度上吧。所以你这个失业率比较低，你就不担心将来找不上工作，可以这样理解？吗？这个担心不大吧？我觉得就是大不了再多找一段时间咯，那段时间就是自己签去做兼职咯，这样子。加拿大有没有年龄歧视呢？你40多岁，你这样子。加拿大有没有年龄歧视呢？你40多岁，你40多岁，人家一看，哎呀，这还要不要你呢？
不敢说完全没有，然后我现在也没有直接的接触到，我只能是说这种现象应该会比在国内轻很多，至少他不敢，我只能是说这种现象应该会比在国内轻很多，至少他不敢在明文规定上直接就写，至少他不敢在明文规定上直接就写着说他要多少，所以这样这个是直接违反法律的。但是在中国，公务员他都直接写着说要多少岁以下，那公务员他都直接写着说要多少岁以下，那你还指望他其他能有什么样子的对你？那你还指望他其他能有什么样子的对你年龄的歧视方面的保护吗？就没有吗？而且他那种对人的隐私的这种偏见感的这种冒犯，挺让人不舒服。这种偏见感的这种冒犯挺让人不舒服的。我之前去39岁的时候去应聘过一个工作，他简历上面他知道我之前去39岁的时候去应聘过一个工作，他简历上面他知道我的年龄。我之前做，他简历上面他知道我的年龄，因为每个人都要写身份，因为每个人都要写身份，要写年龄，都一定要写的，一定要写。你注册的时候是一定要写上你的那个出生年月，你注册是一定要写上你的那个出生年月的，这不是你的隐私吗？是一定要写上你的那个出生年月的，这不是你的隐私吗？说白了，一定，就是你说白了，一定，说白了，一定，就是你不写的话，应该都是注册不了。我就说白了，就是你不写的话，应该都我在上面我已经求生欲很强了，我已经在无再生，已经在上面就写着已婚一育两孩，无再生育计划，因为他们会担心你会不会再生一个，然后我说经常运动身体健康之类的，都已经讲到这程度了。他们面试的时候，我跟感觉他们对我挺满意的，但我跟感觉他们面试的时候，我跟感觉他们对我挺满意的，但好几轮嘛，因为好几轮最后人质的人来盘问了，他好几轮最后人质的人来盘问了，他就在问我说：“你的大孩子是几岁？小孩子是几岁？”他还要再问我说是男的女的，登记下来啊。他还要再问我说是男的女的，登记下来啊。就是感觉自己挺有点被冒犯的感觉，在这边我不觉得他们敢直接的问说你几岁，在这边我不觉得他们敢直接的问说你几岁，绝对不会。对啊 ，anyway， 反正是一切看起来对你来说都不是大问题了，一切都满意了，对于加拿大是不是？一切都满意了，对于加拿大是不是？基本符合预期。你将来基本符合预期。你将来想在加拿大做啥工作，或者说你将来想在加拿大做啥工作，或者说你能做啥工作？我现在读的是那个金融细分方向嘛，那就是可能前期先做一些分析的助理的工作吧，我估计。将来有没有考虑过，如果找不到工作咋办呢？找不到工作应该不至于找不到工作吧，多花点时间而已。那在那个你自己找不到工作应该不至于找不到工作吧，多花点时间而已。那在那个在那段时间就先做点兼职嘛。在那段时间就先做点兼职嘛。你们一家人将来想在加拿大过什么样的人生？其实就你们一家人将来想在加拿大过什么样的人生？其实就想平平淡淡的、安安稳稳的这样子过，就让自己自由、有安全感的这样子生活就行了。就是加拿大普通人的生活就完了。是的，我就让我的孩子自由的生活就够了。现在移民政策紧了，有没有想过？现在移民政策紧了，有没有想过？毕业以后移民怎么整？怎么拿到身份？有没有想过？我自己是想说，那我就是尽最大的努力。那比如说自己自学法语，也许到时候也有别的什么其他的项目。我们会去尝试，总之会去尽量去尝试，不行了，那也就我老公也有做心理准备，他就说当做是来旅游几年实在移不了民就回深圳继续生活去。对，实在移不了民就回深圳继续生活去。对，有没有一个基本的判断，就是大概率你能留下，还是留不下？你现在我觉得我留下的概率应该有85%到90%。你有这个信心？哎呦。你有这个信心？还有一个问题就是，你为什么要接受56采访？因为我受这个频道的这个影响是很大，突然好像醒了一样，在我不受理解的过程中，给我力量。在我不受理解的过程中，给我力量。我就希望说，有那么1-2个观众，他看了这期节目之后，他觉得说，哎呀 ，Emily， 她年纪比我大呀，经济条件比我差呀。他学校也不如我呀，那他都可以，那我更可以了。然后他就去行动，
我希望这样，重点是他要去行动。哇！呢個係咪你黑歷史嚟嘅咧？講啊嘛，講，最多自己的英语不行，那其实去了第一天来回来，他就觉得。
口音我可以抓得很准，所以我在他们很多当地，鼻音，我觉得。所以我在他们很多当地，鼻音，我觉得。很多鼻音。然后或是他们说哦，已经了，就他们很会那种，就是他们很多，我很会抓那个口音，所以我如果在那边哇要杀价很简单，哦因为他们会以 OK 为你是当地人，他们通常会想要学的外国人，对对对所以他 You're making good progress. Whew, I'm just more trying to deal with the heat. I think I'm making progress. I did a lot of Cantonese today. I'm like super drained. My computer shuts down four times already. So the next time it shuts down, I might just end the stream just because the heat's getting worse and worse. So and I'm sweating like super bad. Whew, it's like really hot. 对对对。所以他就我如果要就是杀价的时候，他们就会给我另外一个价钱。好强哦！好强哦！哇，我现在没办法学那个口音，其实我可能可以学，可是我觉得学了会被骂的那一种。哦，就是让我们剪掉，你先学学看，我们再决定要不要留。你先学学看，我们再决定要不要留。就是为什么？哎，没有，这不会被骂，这真的啊。哎，没有，这不会被骂，这真的啊。嗨，我是 Cindy，欢迎回到我的频道。富人和一般人的习惯有什么不一样呢？富人和一般人的习惯有什么不一样呢？富人家里的摆设和一般人有什么不一样呢？富人家里的摆设和一般人有什么不一样呢？富人房间里的东西，是比一般人多还是比一般人少？是比一般人多还是比一般人少呢？俗话说，要变得富有就要学习富人的习惯，可是有些富人的习惯是一般人学不来的。像是富人拥有厂房，每天需要做的就是看看厂房状况如何，产量多少。一般人不可能为了学富人就去弄一个厂房。富人的生活习惯哪有那么容易学？不过有个地方你绝对学得来，就是你的房间，你的居家环境。富人的居家环境恰恰就是一般人最容易模仿的地方之一。以下介绍5个富人和穷人居住环境的不同之处，让您可以学习富人的习惯，顺便看看你有多少地方掉入穷人的陷阱。第一，人越是穷，东西越多；越是富有，东西越少。普通人总觉得富人家里住在豪宅，里面摆满名贵家具和古董，还有佣人帮忙打理。情况正好相反，穷人家里乱七八糟，放眼望去，凡是能放东西的地方都堆满物品。说得好听是审美疲劳，实际上却是视觉泛滥。穷人家里大多放满没用的，很长一段时间用不到的东西，以及舍不得丢掉的东西，已经荒废了个人兴趣物品，比如限量版的游戏周边等等，各种已经用不到的升学以及证照考试书籍，穷人因为经济因素总觉得很多东西买不起，富人则是要什么有什么。到底是什么原因造成这个现象呢？根据研究，穷人住家平均拥有13000件东西，富人仅有7000件东西。事实上，大多数的东西并没有昂贵到一般人买不起的程度。真正决定富人和穷人家里东西数量的不是财产，而是思维方式。穷
穷人看到便宜的就忍不住先买再说，穷人看到便宜的就忍不住先买再说，觉得东西没坏就舍不得丢。富人觉得东西少，觉得东西没坏就舍不得丢，觉得东西没坏就舍不得丢。富人觉得东西少，效率才高。富人觉得东西少，效率才高。让我们来看看富人的代表之一巴菲特。让我们来看看富人的代表之一巴菲特的住家。巴菲特至今仍住在62年前用30万美元买的老房。巴菲特至今仍住在62年前用30万美元买的老房子里。巴菲特的私人飞机的驾驶员曾经向巴菲特请教。巴菲特问他：“你人生中有什么是你觉得重要的事或想？你人生中有什么是你觉得重要的事或想做的事？尽量把它写下。”
尽量把它写下来。飞机驾驶员想了一会儿，在纸上列出25件事。巴菲特在纸上列出25件事。巴菲特又说：“你在这25件事当中，选出你觉得最重要、最应该优先去做的事。”驾驶员经过一番思考，终于选出了5件事。巴菲特问他：“你怎么处理剩下的20件事呢？”驾驶员说：“我准备等这5件事都完成了，再慢慢去做剩下的事，或是有空再慢慢去做剩下的事，或是有空的时候多少做一点。”巴菲特说：“不，除了你选出的5件事，剩下的事你应该碰都别碰。房间内部简洁，东西少，对于富人来说，物少一身轻，才能把精力用在更重要的事情上。如果已经对于物品堆积如山的居家环境感到习以为常，什么东西都觉得是必要的，舍不得丢，那该怎么用以上的思维改善居家环境呢？非想象你即将搬进一间单人房，内部非常简洁，有品味，但是什么都没有。你现在列出清单，有什么是你长期生活必须的物品？冰箱、洗衣机、盥洗用品、吹风机、电扇、烤箱、微波炉、文书用的桌椅、碗盘餐具。而你的个人衣物大致可以装进1-2个旅行箱里。现在你的个人衣物大致可以装进1-2个旅行箱里。现在你已经有基本生活所需的物品了。再看看你的人生目标是什么？有哪些东西是达成你人生目标不可或缺的呢？把这些东西再加进你的清单，此时再想想。如果你原先的生活环境总是堆满物品，那么你的清单上比起原先的环境少了哪些东西？正当你想着还必须有其他东西的时候，想想巴菲特的话，没有被你列在清单上，不是那么必要的东西，你应该碰都别碰。现在你的生活环境有什么东西是不在清单上，不是那么必要的？可以是不在清单上，不是那么必要的，可以是时候把它们处理掉，并且下次购物的时候，不是那么必要的东西就可以少买一点了。这种学习富人的方式完全不需要花钱，你不需要豪宅，也不需要名贵家具，你需要的只是减少生活中不必要的东西。当你觉得富人总是有你买不起的东西，就会认为学不来。但当你发现你所拥有的东西其实比富人还要多的时候，适当的处理掉不必要的东西，减少不必要的购物，甚至还能省钱。这不就做得到了吗？第二，穷人家里卫浴厨房凡是有水的地方，通常都肮脏不常清洗，充满霉味，充满霉味和油耗味。关于屋内摆设如何影响财富，有些人会从风水学的角度如何影响财运说起。如何影响财运说起？那有没有科学上的解释呢？美国的研究显示，富人的平均健康状况比穷人要好。生活在空气潮湿、混浊、有霉味的地方，身心都会受到影响。
空气潮湿混浊的原因在于穷人家里预测空气潮湿混浊的原因在于穷人家里预测厨房和水有关的地方都脏。穷人家里预测厨房和水有关的地方都脏。厨房水槽堆满没洗的餐具。厨房水槽堆满没洗的餐具。从风水的角度来说，厕所门不要正对寝室的门。如果无法避免，可以在中间用橱柜挡住。正是因为房间是用来休息的，不希望被卫浴的环境影响。富人的习惯只是表象，重要的是内在思维。体现在外的就是规划打扫的习惯。厕所、厨房每天都用，每天都有可能弄脏。碗盘积的越多越不想，每天都有可能弄脏。碗盘积的越多越不想洗，碗盘积的越多越不想洗。如果不以为意照常过日子，代表不在意；代表不在意打扫先后顺序，让自己长期处在美味与友好。让自己长期处在美味与油耗味的环境中，代表不让自己长期处在美味与油耗味的环境中，代表不在意自己身体的感受。长期这样对待自己，也有可能如此对待别人，更不利于社交，因而错过贵人。因此，这些地方打扫应该排在首要顺位。这也是低成本的模仿富人的方式。不需要大把支出，只要提起干劲，把堆积的肮脏打扫之后，养成习惯，好好规划就能告别脏乱的环境。第三，穷人不重视休息环境。房间里的物品不只是你的财产，也代表着你的思维，代表你如何规划管理你的环境，以及对待自己的方式。穷人不重视睡眠环境，被子不折也不常洗，床上堆满穿过的衣物，待洗的衣服堆积如山，是因为想拖延不马上洗，或者是想等脏衣服多了一次洗，不重视，或者是想等脏衣服多了一次洗，不重视睡眠品质，也是不珍惜健康。刚才说的厕所门不要对着房门，其实也是为了维持高品质的休息环境。有经历学生时代的你们一定知道，好好睡觉对学业表现的影响一定比熬夜读书要好，做事业更是如此。富人懂得照顾自己，重视睡眠品质，所以会创造能够有效休息的环境。如果你的家里总是堆满各种东西，那么首先可以养成脏衣服按时清洗。起床后折好棉被，维持一个能够有效休息的环境。第四，能晾衣服的地方全都挂满晾干衣物。在一些社区经常可以看到一种现象，阳台窗帘横杆以及可以用到的空间都用来晾衣服。很多人觉得窗边空气流通好，常常把衣服晾在窗边，这不但遮挡光线，阻碍空气流通，
这不但遮挡光线，阻碍空气流通，让室内空气变得潮湿，和刚室内空气变得潮和刚才的卫浴厨房肮脏一样，潮湿的空气影响身心，遮挡光线也影响身心。每天早上让阳光进入室内，遮挡光线也影响身心。每天早上让阳光进入室内，可以让人充满活力，日夜周期正常。阳光的作用是人造光无法取代的。如果没有干衣机，又不能室外晾衣，该怎么做呢？如果没有干衣机，又不能室外晾衣，该怎么做呢？日本电视台 NTV 找了专家解释，可以晾在有抽风机的浴室，或是抽风良好的客厅。晾在高处比晾在低处好。避免晾在窗边，阻碍室内空气流通。第五，穷人没有收纳习惯，东西直接放地上。穷人没有收纳习惯，东西直接放地上。穷人家里除了乱七八糟堆满不必要的东西外，有两类东西常常出现在地上。一个是真正必要的东西，例如装米饭的米缸、电锅等等。甚至电视机也没有放在正确的地方。为了贪图方便，将东西赤裸裸地摆在外头。屋内的收纳习惯也代表人的思维。把重要的东西和不必要的杂物一起放在地上。把重要的东西和不必要的杂物一起放在地上，代表不珍惜物品。认为可用就好，有地方放就好。对物品态度随便也会同样对待他人。人要致富需要人脉，如此将会错过贵人机会。另一个就是垃圾，因为没有掌握好丢垃圾的时间。富人屋内东西通常简洁，富人东西少，有东西也都妥善收纳。妥善的收纳，除了让屋内美观，需要的时候也可以快速找到。用完后也能放回原处。如果不想花钱买收纳盒，可以从家中找现成的容器或抽屉，依照使用频率将物品分类。每天会用的东西，例如手机、钱包放一起。几天用一次的东西放一起。而季节性甚至一年用不到一次的东西，例如暖，几天用一次的东西放一起。而季节性甚至一年用不到一次的东西，例如暖炉，可以看看有没有舍不得丢掉的网购纸箱，将它们收纳好。收纳也是一项思维训练。如果你的家里堆积如山，你能说出家里你能说出家里总共有哪些东西吗？可是如果把必需品都列出清单，那么你的屋子里总共有哪些财产？它们都收纳在哪里？你就可以了如指掌了。这正是富人最擅长的。
这正是富人最擅长。富人们总是知道自己有哪几家厂房，富人们总是知道自己有哪几家厂房，哪几家分店，位于哪些地段，业绩如何。哪几家分店，位于哪些地段，业绩如何？学习富人思维也可以从身边做起。学习富人思维也可以从身边做起。另外，穷人还有一点就是不知道钱都花到哪去了，就是不知道钱都花到哪去了。如果你对屋内的物品了如指掌，你就可以；如果你对屋内的物品了如指掌，你就；如果你对屋内的物品了如指掌，你就可以知道钱都花去哪了，或许也不会花钱在上面了。另外，穷人还就是不知道，如果你就可以知道钱，或许也不会花钱在整理物品，也是在整理自己的思绪。整理物品也是在整理自己的，丢掉不必要的物品，让屋内东西减少。丢掉不必要的物品，让屋内东西减少，也让打扫轻松。富人的家也让打扫轻松。富人的家总是具有简洁的室内环境和少量物品，可以减少视觉上的资讯干扰。让极简风格正是理性有钱人高效生活、高效达成目标的秘诀。松板猪很多人都吃过，但你 Alright, I'm way beyond tired, so I'm gonna call it quits. Hope you have a good night, Neo. See you tomorrow. 6 hours of listening is a lot of work. My brain is super fried and it's super hot here. Not a good combo. So, see you guys.